Yes, my fellow Ugandans, thanks nate kubeerako nammwe akawungeezi ka leero. Nzikiriza Katonda era ne mwebaza atukuumye akawungeezi ka leero. Mwebale okuba yonna gye muli. Mukama yeebale kubanga atutuusizza leero nga tukyali balamu. Yeebale atuliisizza n'atunywesa n'atwambaza n'akola byonna. Nsanze okulaba mwenna ba brother ne ba sister. Oliver Sim, Amanda, Kamere, Betty, Vito, hello. Sisters and brothers, I'm so happy to be with you tonight, and it is a privilege that we are still alive and kicking. Yes, Kugonza Walda, nice to see you. Steve-O, Dan, Drama, Keza. I just want to congratulate you that you can still be on the right track. Keep that spirit. Keep the candle burning. The candle for the struggle. We need to keep it burning because we are yet to enter our destination. None other than the new Uganda. Levansim, yes, nakutumiddeko. Steve Powers, nakutumiddeko. Namwe n'abakungu abaweereza mu struggle. Mbeebaza nnyo. Mwenna mu biti byammwe ab'ebitiibwa. Jocelyn, Yugi, nsanyusa nnyo agambye tambuza. Video gosirike. Much obliged for that. Njagala okubeera nga mwenna mbeebaza mu biti byammwe abooluganda. Abasinziira mu ggwanga lyaffe Uganda mwenna mwebale mu nsi yaffe eno Uganda. Nammwe abasinziira mu nsi eziri ebweru wa Uganda. Abali mu Bulaaya, Europe. Twogera Bulaaya, twogera Europe ne Africa, wabweru wa Uganda, nawe oli Bulaaya, ne woba Kenya, ne woba Rwanda, nawe oli Bulaaya. Oli bweru, oli mu diaspora. Mwenna banna diaspora mwenna gye muli. Mu China, Japan, Asia yonna kutwaliza wamu, UAE, bamaama, bakojja basenga baganda bange bannyinaza abali mu UAE. Ate mmwe bannange. Mukama abatuweere nnyo omukisa kubanga life mwe mubeera ate ne muyimirira mu struggle. Bannaye si nnyangu naye Mukama abasobozesezza. Tukyebaza olw'omutima ogwo gwe mwasuula. Hasifa Namusoke nkulamusizza nnyo omukwano. Vincent Muhumuza nkulamusizza. Kayemba Emmanuel Alpha nkulamusizza. Mwenna gye muli gye musinziira okuba nga mundabira era nga munnengera. Era ayina kuba njogerako nammwe akawungeezi ka leero. Mbeebaza abasharinga, abalikinga emirimu gya struggle. Naddala mmwe abasharinga nga mbutuufu tebakugambye kusharinga. Kubanga ebintu bino we biri kutegeera butegeezi. N'omanya nti ono munnange ali ku mulamwa eno post gy'akoze gatta ku struggle. N'ogisharinga teweetaaga nnyo muntu kugamba sharinga. Yes, si kibi okugamba. Naye ate tukyeteekemu nti bw'olaba post ya muntu yenna oba obubaka bwonna nga bukwata ku struggle bannaye teweetaaga nnyo muntu kuddako n'ogamba sharinga tambuza vidiyo eno. Mutuufu tetukyeta tubeeko ebintu bye tukulamu mu struggle eno nga tunaawangula. Waakiri ekyo kiwangule.
wakiri wangula okubanga osharinga obubaka bwa struggle kubanga obulamu bugambye Kyosiga kyokungula naye ate kitegeeza nti okusiga kuli asiga obulungi yekka anyinza n'okuba sigwa enkireetedde naye ffenna kitukwatako ezo siga bulungi oba bubi owulidde so obwo bubaka bwa ffenna kakati buli lwobanga osobola okubanga otambuza vidiyo nga oba obubaka bwonna obujjako Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni nga weetaba mu kikolwa kyonna bannange ng'okitambuza nga tebakugamba nga bwenzize wano sirina yankubidde kasimu sirinayo nti oba mmala kwogera nsooke njogereko n'abakulu mu nuupu njogereko ne ku bawagizi bannange banne kati olwonjake ngambe kakati gundi njogedde naye kati njase kaŋŋende ku live nedda olaba bulabi ng'oyina owulira oyina ekintu ekikubulako oyina ky'owulira ky'oyagala okubaako ky'oyogera okugattako mu kugwa kwa Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni ng'olaba oyina ky'oyagala ogatteko owulidde kubanga olaba waliwo ekibanja mwetemulaba tulina ekibanja kati waki olinda nkugambe tambuza vidiyo eno sharinga post eno just bubaka kulaba bulabi nti obubaka buno bwongera ku struggle bannaye tukyekubirize wakiri tuwangule ekyo wakiri tukungule ekyo wakiri okimaye nti kino kyonna kiwangula tebakyaŋŋamba kutambuza bubaka bwa struggle tebakyaŋŋamba kuŋŋaana kugenda kukunga bannayuganda tebakyaŋŋamba wabula nkyegamba nze kennyini kuba nina ebbanja eri Uganda gye neetaaga okulabako owulidde etali Uganda eyeewola essente zigenda okuziika abadde agikolera okumala emyaka 20 eyo si ye Uganda gye twetaaga you people temulaba nti tulina records ze tulimu naffe twebalire mulembe ogukola record ez'ebimongwa bwe tolaba nti weetaaga ebbanja owulidde manya nti olina ebbanja naffe tuli mu record ez'ebimongwa naffe zikolwa mwetuli tulwanye tutya okuva mu record ez'ebimongwa ez'abalogo ez'abatemu nga nawe oli mulembe ogwo naawe gutambula nawe ogutambuliramu osirise just walema okusharinga obubaka oba oli awo obugatta ettaffaali mu kujjako Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni naye olinda bakugambe sharinga olinda bakugambe twambuza post eno no olinda bakugambe ogende ewammwe okubuulira enjiri ey'enkyukakyuka ya Uganda olinda okubaako mu struggle ng'owulira osobola osharinga naye omutwalo neera owulira okirinda owulidde so waliwo ebintu bye tulina okuba nga mu ssaawa eno gye tulimu nga tulinga bukolwa owulidde obukolwa bulungi ebyafaayo by'obukolwa bigamba nti bwe buba bufunye ekyokulya omusota ne bukwata omusota busooka kugaba ne bwegabi ne bukutula bwebala nti tuli 8 awo ke ffenna tulina okulya ne bugira bwe bukutula ebifi ebyo ne biremu okumala oba buli 10 omaye buba bungi nabugobanga omaye bwajjanga nga bujja nga tubugobera mu mbeera ya kubujooga tebulya binyeebwa naye ng'abaana abato abakula kati nga tubulaba bungi ne bujja n'ogobane naye ng'era obulaba wewayo akalala akasigalidde ogera bonna nga busiba kasita kasigalya ne kakaaba nga tekalemeddwa okudduka obulungi nga bbungu olaba bonna busiba nga bukyuka bulabe munne waabo lwaki akiki ekimutuuse so nga bonna bubadde budduka so tulina okuba ng'obukolwa nti bugabana ekintu ekigaba n'okumala bonna tebulya ebyo bye byafaayo by'obukolwa ffe tulina kuba bukolwa obussa ekimu obutambulya ku kintu ekimu owulidde obumanyi omulamwa gwe tuliko tulina ebbanja ery'okuva mu kigavumenti ky'abatemu mpulira ennaku okubanga ebyafaayo bikolebwa nga nange ndi mu kigavumenti ky'abatemu si kuba nti nkikolera si kuba nkiwagira si kuba nali nkiwagiddeko naye nina ebbanja nti olwaliro ndi mu kiseera nga kyewola ssente z'okuziika kikoledde emyaka 3 oba 2 nga kizze kutebolinga ssente ez'amaziika nazo zakwewola ekyo kyafaayo mu nsi yonna
owulidde mulimu ebyafaayo bye mutamanyi n'ebyo ebyafaayo kyakoleddwa eyo nayo likodi naffe tugirimu naffe abatakiwagira abatakiriimu naffe ebyakoleddwa mwetuli kuba tubalibwa tuli balamu naye tukoze tutya okuva mu byafaayo eby'ebimongwa bwe bityo eby'abasajja n'ebikazi ebinanfuusi owulidde ne bijja nebyewola sente z'amaziika buwumbi nga naffe tuli awo tutunula bwe tuti owulidde tuli awo kati eryo ebbanja ebyo bye bimu ku bituleetera okuba nga watulina ebbanja ery'okwenunula kwa Uganda owulidde so tubeeko bye tukula bannaayi tubeeko bye tuwangula beera n'ebbanja ng'owulina ennyonta ya struggle osobola okuba nga tozze ku live naye ng'era olina by'okola eyo eyo mu secret gundi zo oba ku akawunti olina by'otambuza nsobola okumala ebbanga ennaku nga siri ku live sizze yes naye ate mbasisirise kubanza sitobola kuweera nga Museveni n'ekyo kigavumenti ky'ebimongwa nga kyekikyatwala eggwanga mu maaso ekyabatemu owulidde bimongwa byonna ne bw'aba yali ategeera olujoyininga NRM afuuka kimongwa kubanga tosobola kutwalayo bwongo n'oyimirirayo n'oba mulamu n'oyimirirayo n'okolerayo teri kuba gwe wennyini okujoyininga basooka kulongoosaamu bwongo nabagamba bateekamu mpitambi nagisi mu mutwe gwo ng'ojoyininga NRM eyo password ekujoyininga NRM tosobola gijoyininga nga nze wano bwendi wembuulirayo alinga bwendi saawa eno byenjogera asobola joyininga NRM naddamu n'abyogera oba ofuuse eki kimongwa owulidde olina kuba bano bawaddanga nga kitabani kitabani kya kigavumenti ekikulu olina kuba ekyo biwaddanga bisaabaguuli birujuuju owulidde ebyo abo be bantu abalina okuba mu NRM kubanga lujuuju ye lwanywedde ye kasitaguteekako tomunyumiza oba abana balidde ekyemisana oba tebalidde oba banaabye oba ki lujuuju waddanga owulidde kati abo babeera mu NRM oba abantu battibwa ye yalidde owulidde ye abaana be balamu eyo ye NRM owulidde oba sente z'amaziika zeewolwa naye nga tebasobola kwewola zizimba ddwaliro naye basobola okwewola ez'amaziika okuziika omuntu waabwe ku sente y'omusolo ebyo birungi era biri nomo mu maaso gaabwe owulidde ebirina bunomo byo biba nomo mu maaso g'omuwagizi yenna wa NRM. That is why I can say that once you join NRM, their password, they must remove the brains and the wisdom of God away from you, away from your skull. Then they just pump the sewage in you. If actually you, like when you are just by God's grace, nibakutekamu obuugi olwo bakuyambye nibakupampingamu obuugi naye era n'omuntu ogusudde obuugi ssebo tegusirulukika era tegulivaamu kintu kirivaamu. That is NRM supporters and the members. Okyegere atuula n'akugamba akalulu kaali kalungi nnyo neyeebaza naye nga ne katuwasa aliwo abali mu makomera lwakalulu ako keyeebalizaako akalungi ennyo akali free and fair ne katuwasa aliwo be bawamba mu mutwe mubaamu ki ogwogera ebyo gw'omutwe ogulimu obwongo ne waba tewayita ku blackboard bino sirya blackboard mbu wagendako mu nasale ne bakusomesa AAO nedda bino byamaaso kulaba bulabi biki ebiriwo then abwongo bwo ne bukugamba naye kino kikyamu kino kibi kino ayogera bulimba gano mazima. Anyway, that was
a little bit of what eyo ngenzeyo bugenzi nembebaza mwenna abali nange nakimuli Jamila nkulamusiza nnyo Sala Beki mwenna abataka nsi mbalamusiza nnyo amanya Isaac Sentongo Isaac ndi jjajja wa Buganda gwe oba yenna buli wakika kyonna nga toli wankima gwe manya ndi jjajjaawo kati toddewo ne weekubya emizimu waliwo enjawe entuuka n'enjogera nga jjajja wa Buganda teweekubizeeyo emizimu gyo kubeera nagyo nja giggobako owulidde so ndi jjajja wa Buganda bwe mba njogera nga siina okuviira ddala kabeere Ssaabasajja Kabaka waffe muzzukulu wange kati gwe manya bw'abanga ne Kabaka naye muzzukulu wange kati gwe wejjeemu owulidde so ndi muzzukulu wa Mugema eyo bwe butaka bwaffe ng'ab'enkima ye jjajjaffe ffenna atutwala Mugema owulidde awo wetuva ye jjajjaffe wetusibuka mu ye atutwala ab'enkima mwenna buli wankima yenna jjajja wa Buganda mbatumiddeko nentumirako ne bazzukulu baffe bonna mu bika byonna eby'Abaganda nentumirako ne Uganda yonna mawanga gonna mbatumiddeko nnyo yonna gye musinziira in Uganda and outside Uganda mbatumiddeko nnyo nentumirako ne kuba jjajjange Jumba ebunjako mbatumiddeko banna babunjako mwenna Sewankambe Nabbingo Mutuba mwensibuka nammwe mwenna mbatumiddeko mwenna nentumirako ab'olujja lwa Ezekiel Sali Nakawuka Buswa Busiro namba mwenna abasibuka mu Ezekiel Sali Nakawuka Buswa Galamidde Nakawuka Buswa Busiro mbatumiddeko mwenna nentumirako bannasingo abava mu lujja lwa jjajjange Daudi Nkuluba Saabalwanyi mbatumiddeko bannakasawo Kiganda mwenna nentumirako bannasingeera bajjajjange omugenzi Kiggundu Musa Ekatiko mwenna mbatumiddeko bwentu nenjolekere Kasanda mu lujja lw'abalinnya Enkindu nammwe mbatumiddeko nnyo bajjajjange balinnya Agalamidde Ekatiko Mitiyana Musingo mwenna mbatumiddeko ntumiddeko Akala Amatendu Babudonian mwenna kalo kange kwe nazaalibwa ndi mukiise era mbakiikirira mu lutalo olw'okwenunula ndi omu ku bajaasi bammwe Babudonians mwenna bannabusiro mwenna naye Babudonians Kisozi Buddo Sumbabukaluba mbatumiddeko nnyo njagala okwebaza Katonda era nga serabidde ne bannakazo Nansana municipality Muwakiso bwentyo bwayise Kawempe n'emirirwano kubbiri Akala Amatenda okubbiri awo Wandegeya kubbiri awo mwabali awo mwenna fanikya mwenna bafanikya abamagalaji nena ddala abafanikya mbatumiddeko nnyo awo kubbiri mu mabajjiro mwenna mbatumiddeko mwebale emirimu gye muweereza Mukama abatuwere nnyo omukisa eyo nga nvuddeko njagala okwebaza Pulezidenti w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert nkutumirako ssebo weebale emirimu gy'oweereza manyi nja kukwogerako naye ate nkinkakalako olwegamba olina engeri ekyamazima omuntu yenna waddembe okundyamu olukwe muli baddembe mwe benjogera nammwe kati muli baddembe mwe okundyamu olukwe mwe muli baddembe mundyemu olukwe naye mundyamu olukwe nekinyiga naye nentambula nengamba naye tunate tunawangula era abatulyamu olukwe bajja kuba bangi naye omuntu ayinza okunsuula eddalu
oba ne bantwala ku macupa ne banteekako amacupa ali ogwo ye president wa Uganda omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert oyo bantwala ku macupa nga yandiddemu olukwe nentegeera nti yandiddemu olukwe nga tokiŋŋambye bugambi kuba nze waliwo bye bataŋŋamba nga nze nkyezuulidde bwe mba sifudde nteeka okugenda ku macupa ne banteeka mu ICU nga Nandutu Agnes mwali ebbanga lyonna simanyi oba Nandutu mulamu Agnes Nandutu she must be bedridden in ICU. Otherwise, you cannot be a so-called minister of Karamoja. Yeah? And you chose to keep quiet while Kalamajongs are being massacred day and night. And you call yourself a minister. You must be bedridden in ICU. They call it intensive care unit. In quotes, ICU. Nange nga Kyagulanyi yandiddemu olukwe ne ndukakasa. Nteekwa okufaananako Nandutu Agnes ow'Ebuduuda. Naye nga mulamu Nandutu. Gyali mulamu. Nandutu mulamu. Mumbulye Nandutu is Agnes Nandutu. The Nandutu I know. Is she still alive? Is she still in Uganda? Is she really representing the people of Bududa, but more so the people of Karamoja? Anyway, njagendayo naye kwegamba mbadde mba wakyakulabirako nti oyo bwandyamu olukwe mbeera ddala nga Nandutu mbanga Nandutu Agnes Nandutu nga Kyagulanyi yandiddemu olukwe ne ndutegeera nga tebaluŋŋambye bakweyo bye mukutukubira obusimu Kyagulanyi yalya tamulaba kati bwagira bwati kati olaba olubangoya Kyagulanyi yaluyamudde olukwe esago yagitunda mwe muli awo mwekubye emizimu mulekaana mwe mulekaana. That is rubbish to me. I must have investigated the matter to its roots by myself, not by anyone. Era nze tewekubyanga emizimu ng'ojja oŋŋamba kisimanya Kyagulanyi yalidde simanya biki gwe manya gw'oli naye gw'obigamba asobola okwesengejjera. Era nze totawaananga ng'oleeta kasasiro gwe weezuulira ebibyo nange nja kuzuula ebyange kuba nina obusobozi obuzuula. N'olw'ensonga eyo bw'andyamu olukwe mbanga Nandutu baamuziika wa? Abantu b'e Buduuda Nandutu mwamuziika oba mulamu mu palamenti abeeramu oba mu Kampala oba anyway ayinza okuba nga yaziikibwa nga simanyi naye ansabe ayi kitange omulungi ow'ekitiibwa nkwebaza olw'akawungezi ka leero njagala okugulumiza n'okusinza n'okutendereza n'okuwa ekitiibwa olw'Abannayuganda bonna gye bali gye basinzira okuba nga bannengera era bandaba manyi bangi bandaba era n'abamanyi bangi abakomentinga be batono kwabo abatakomentinga abatashayalinga be batono kwabo abashayalinga. Mukama abamu balina ensonga zaabwe nga n'okukomentinga oba okushayalinga bw'anaashayalinga obubaka bwonna nga nze mbutuddemu si lwakuba nti tabwagala naye amanyi bw'anaabushayalinga ayinza omugamba washayalinga obubaka bwa Ssentongo omuyita otya
omumanyi otya omukolo teweebuzaabuza tewejja tewemalako mirembe. Ssentongo azaalibwa e Buddo Kisozi we yazaalibwa nga neeyamuzaalisa akyali mulamu jjajjange Nabisubi ye yazaalisa mmange mu Kitooke. Teweekubya mizimu mbu otya okushayalinga obubaka bwange. Owulidde? Ssentongo yasomera ku St. Primary School ku kyalo ne bamutegeera. Kuba omuntu yakutegeera mu primary school oyo tali kwerabira. Bino ebya secondary biba byakweraga mu abaazisoma ne zi university. Byakweraga ati mwagala kwogera gye muva, temwagala kola mutya, n'ennimi zammwe twagala zikonako, muba mu luzungu. Naye omuntu akutegeera primary oyo aba akutegeera. Kati tewali nsonga ekugaana kusharinga obubaka bwange kubanga seekweka. Sisobola kulwanyisa Museveni nga neekweka. Neekweka nga yatugumbula abantu nze neekweka talina gwe nali asse. Kubanga neekweka kubanga njogera amazima. Ntaliko kujja mu bifeeka akawunti. Era erinnya lyolaba eddoboozi y'abalokole si kwekweka. No. Omulokole ayimiridde okulwanyisa kigavumenti ky'abatemu kyeritegeeza abuulira enjiri ey'okwenunula kwa Uganda. Si kwa bannayuganda kulokoka kujja eri Katonda balokoke kuba kigavumenti nga kikyatta abantu. Abantu bafa njala, abantu malwaliro teri ddagala, amasomero gookebwa, bafeekinga bikolona ne batta abantu mu linnya lya kolona ataliiyo. Toyinza kuŋŋamba nti nkyalina enjiri nze gye mbuulira eyajjangu tulokoke okutuusa nga kigavumenti kigudde. Ndibuulira enjiri gye mmanyi ey'amazima nange ndikkiriza okukkiriza kwange ne mpulira nga nkolera Katonda ow'amazima mu mwoyo ne mu mazima. Naye nga nkyalina obudde obwogera bino. Owulidde? Ate bye sijja kwogera mu ngeri eri awo nze tandika okusiiga obuzigo. Nedda nze saatondebwa nga nsiiga buzigo. Sirimu ezo levo. Owulidde? Kati onsuubirayo. Therefore eyo nickname nkulaga nti ndi malokole. Ate seeripayo bweripi. Ndiko records. Nina ekkanisa ezizimbiddwa okuva ku musingi paka we ziri nga nzirimu. Ate sizunga. Bino jundi bamuziza egindi ate gundi mpozi nga nkyusiza location. Ate mba mu community church. Sinoonya bidongo, sinoonya onogundi ekyo ekiseera bwe kiggwako bwe mba muva ekirala noonya community church. Bwe nali mu Bwayise nalokokera Christian Life Church. Ssenyonga nga ye pastor wange Jackson. Naye si eyanjatuza bamuyita Pastor Eddie. Simanyi oba akyali mulamu. Naye ewa Pastor Ssenyonga nga balabye ekkubo yakafa myezi wezi. Apostle balabye ekkubo. Therefore awo navaawo nenzirayo ewaffe ku kyalo e Buddo. Buddo Evangelical Church Nakiragala. Twagitandikira mu Karumu omugenzi Pastor Muwonge. Nga tuli mu Karumu mwe tukubira engoma mu Kaboys Quarter ne tuzimba akakanisa akatono. Tumana tuzimbawo ekkanisa ennene. Ne mu kugisereka twagisereka basatu. Nze naye Pastor Muwonge yali Munyolo. Yafiira mu accident nga bagenda Masindi. Nze naye n'omuvuka bamuyita Jofule. Twagisereka aba Nakiragala Evangelical. Therefore sizi awo navaayo nenzira e Kampala era ne Kampala n'olwayo ekkanisa esinga okuba ku Lutikko mu Nansana municipality. Nyinza okugamba yeeyoka esinga okuba eri ku view esinga obulungi. If anything Mwakiso yonna. Si mu kuba n'ekizimbe ekirungi naye okuba abalungi ate era nga nzimbe. Njirinako ettaffaali eddene. That is me. Therefore, bwe mba njogera ku balokole mbategeera.
Tewekubya emizimu ngo abayaaye bajja beerimbika nedda seerimbika. Sigamba mbutuukirivu. Nyinza oba siri mutuukirivu. Naye njogera ku kyemmanyi. Tojja n'ofera ne weekubya emizimu. Bwe mba njogera ku gwe njogerako mba mumanyi. Bwe ntandika Ssennyonga mba mumanyi. Owulidde? Bwe ntandika Kayanja mba mumanyi. Era bwe mba nkondeeminga gwe mmanyi. So si gwe mpalampa obuwalampi nedda wano sira gwe mpalampa. Kubanga babasirise nga tukolwako ebikolobero, bannayuganda bakolebwako ebikolobero. Balina platform ez'amaanyi. Naye basalawo okulya ne sitaani. Therefore, ffe abamu tetujja kusirika. Nedda. Bwe mba numba Serwadda gwe baali banzise naye nga batukubye ebbomu we bwayise. Ku evangelike yali evangeliko. Kusatu. Amanyi ebyafaayo mu 90s mubimanyi. Therefore, bwe mbatandika oluserwadda mba mumanyi. Gwa olwaleero abuukire ewa Serwadda n'ogololera asajja alumbye pastor wange. That is you are just bogus. Tuba twogera ku betumanyi. Owulidde? Tuba twogera ku betu tetutula otuziwe n'oleeta ogutwe yonna n'ojja n'atandika okubuulira ebiboozibozi. N'abantu babagoba ku makubo aleeta ebiboozibozi. N'abantu babasiba aleeta ebiboozibozi. N'abantu babatugumbula aleeta ebiboozibozi. Ebyo tabyogerako. Ebyo tebimukwatako. Sabbuuni ali ku mutwalo abulya ebiboozi by'abakazi bagenda bafumbira abaami baabwe emmere. Bwe tuba twogera ku bantu abo toleetangawo gundizo. Abaana b'oku street bazita sinaaga. Toleeta sinaaga zo. Kuba twogera ku betumanyi. Era bwe twali tutwala nti ekyokulabirako gye tuli. Owulidde? Naye they are hypocrites. Wolves. Misege eri ensi Uganda. N'olw'ensonga eyo Katonda wange tutaasi abantu abo bonna. Amiina. Mukama abawe omukisa. Naddala oyagala okugutwala. Kunga woli. Kola enkunga gy'osobola okukungamu mu busobozi bwo. Ekiseera kye tulimu kyakwenunula. Naye kyosiga kyokungula. Ntegeerekese. Tuli mu kiseera kyakwenunula. Tugoba kigavumenti ky'abatemu. Mulabanga abatalina kye tukola naye tulina kye tukola. Nze sola kwenyooma. Tuba ne bwempiira wano. Sola gaasi na kye nkoze. At least manya nina kye ndese. Kubanga bye njogera. Waliwo ebisajja ebyandibadde bibyogera. Ebina ebireediyo ebyatuferanga. Mutugenda Zimbabwe n'ereediyo. Ereediyo erigenda okubuulira enjiri amawanga gonna era biki era balokole olwaleero gendayo ng'oyagala kubuulirako njiri nga tosasudde. Ngamba top radio kuba nalimu kubagisabiranga enkya n'eggulu. Eyatukulemberanga yalinga Pastor Nehemaya Bamutiire. Gwe nkakasa nti ye musajja asinga okuvunula okuva mu lulimi oluzungu n'awoomesa mu kuvunula mu Uganda yonna. Sirowooza ayinza kumusinga. Ye yali avunula Ssennyonga Jackson ebwayise. Olwaleero ne gyali simanyiyo. Kuba alina ekidiinidiini naye kyeyagenda musoma ky'Abayudaaya. Bwe nakomera omulabira. Naye Bamutiire yatukulemberanga okusaba nga tusabira radio. Olwaleero gendayo mbwakubye gospel. Bamukubire. Gendayo. Nakubye gospel. Kati kubuulira njiri bye batugambanga. Gendayo twaleyo oluyimba lwo olwa gospel olabe. Olabe Kapyata baana akugamba. Simaye Kapyata. Simaye ani oyo. Endooza Kapyata amanyi akati ono akati ono music ono ate music ono ana music ana music owakubidde luddawa ani yakubidde engoma eno ani yagize bwati eno kayomanyi kati soka olizeeko mweno kati owulireyo ng'erina enjawulo.
balina studio zaabwe ze baagala okulaba bukuzi naye kye kireediyo kye batugambanga nga tukisabira kyakubuulira njiri kiyamba abalokole naye otwalayo mbu oli gospel artist incoming woho akusindika mu dream studio eyakakadde plus omwana incoming gospel artist amusinga mu dream studio oshegedde mbweze twasabiranga zeezo yeyo nagisabira top radio nagisabira awo wennyini eki opposite nayo kati we baakamala okugula akatundu akaali kakoze ero we twasabiranga awo mu Kawema ekiro ne Nehemaya nga ndi mwana akula omuvubuka omutiini olidde netusabira okulya wonna nga tuli mu kibaawo nabo twava mu Kiwema paka mu kibaawo mu Kiwema bale bikubo kiyalekawo Kiwema delapo abo beebo olwaleero gendayo kuliko za property master advert gotwala eyo nga ebulira tugenda kugira enjiri egindi gitwala eyo akalango katwala eyo ojja kumbuulira therefore truth must be said, must be told. Talina tekyali mulamwa ogw'olubereberye gwe bw'oba kuno ng'oli wa Christian Life Church kakasa bw'oba oyagala kunnumba ng'omanyi abantu wano wammanga ng'omanyi muganda wa Ssenyonga Albert technician ng'omanyi muganda wa Ssenyonga Moses Kazibwe omukubi wa jazz ng'omanyi omugenzi Mukiibi Sserunjoji eyasomanga amawulire ku CBS ng'eyo regime ogimanyi oteeka okuba omumanyi olina okuba ng'omanyi Dick Samson ng'omanyi Kizza ng'omanyi Sande eyo regime olina okuba ng'ogimanyi oyitegede Rachel omuyimbi yayimbanga ku Crusade gwe twagendanga naye mu Crusade kakasa ng'onnumba ng'ojja ng'oli mu eri bw'obanga eyo regime togimanyi totawaana osala akaguwa bwe mba njogera ku Ssenyonga kakasa ng'omanyi muganda we mwannyina Beatrice nga tannavaawo genda Masaka kumukolera kanisa gwe kakasa ng'onnumbiramu olina okunnumbiramu ng'ogwa mu regime eyo yasulanga enjala eyo maama wange omuto n'aliisa abaana abo katogo kamalimali ebwayise ne bagenda ne balya akatogo anko wange n'abatwala ne balya akatogo bonna ne baganda ba Ssenyonga kakasa ng'olimu eyo regime totawaanga okunnumba bwe mba njogera ku Ssenyonga njogera ku gwe mmanyi oli eyavuuka kati ekikolimo eri Abannayuganda atasobola ku addressinga nsonga yonna eruma Abannayuganda atasobola kuvumira ekikolobero kyonna kikolebwa Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni we bwe njogerako oyitegedde vidiyo ejja basobera naye bwe nti bwe kibwe egy'okutambula therefore gwe Munnayuganda ayinamu empeke kunga kola ekirwanyisa kigavumenti paka nga tukigyeko ate beera ready okubeera ng'oparticipatinga mu nsonga yonna ejjako kigavumenti ekyo beera ready beera always ready. Njagala nnyo omusajja wa Ukraine yamanya talina maanyi naye amaanyi ge gaali munda mu ye naye amaanyi g'ebyokulwanyisa yali tagayina naye yakola statement ekyankolera yagamba Putin nti ojja naye manya bino wammanga ogenda kulaba feesi zaffe naye togenda kulaba so si migongo gyaffe emigongo yali ategeeza kudduka kuba omuntu adduka omulaba mugongo akulumba omulaba feesi ekituufu kiri nti Putin alabye feesi z'abasajja abo batazirabye
kubanga bwe twogerera basiramu ebyanguwa Putin nawanguwadde asobola okuddamu ne yeeseetinga naye balina kye bamukoze kye yali tasuubira yadde babayambyeko bawe ebyokulwanyisa naye beerwanidde olutalo lwabwe bumalirivu n'olw'ensonga eyo bwe bamusitulago ng'okunga kakasa nti Museveni alina okulaba feesi yo so si mugongo gwo kakasa nti olina okulumba Museveni na bwanga bakuyita kwoleka bwanga so si kumukuba mugongo n'odduka emisinde ebyo bye batugambanga basajja baabo nti gw'oli ki olidi therefore Ugandans kola kyonna ekijjako Museveni kunga mu nkunga gy'osobola lwana mu nwana gy'osobola kakasa nti Museveni omulaga bwanga feesi yo nali ndi awo ne nkubaganyamu ebirowoozo ne ngamba Mukama olunaku singa alukera ku makyanga buli omu ayogera nga ne byakola asobola okukola bye nsobola okukola kankiteeka eno mufe abalokole mwekambajjemu abalala nga buli mulokole yenna asobola okufuna platform biyita awagira Museveni naye ng'asobola okuvayo n'akondeminga ebikolobero n'abyogera nga bwe biri Museveni abaluddawo baba bamuyambako kubeerawo oba kumuggyako nga boogera mazima ekiba kiriwo kangateko kale na buli mukkiriza yenna biyiti omukkiriza yenna oba musiraamu oba mukatuliki oba mulokole oba muki naye ng'oli mukkiriza owulira ng'okkiriza Katonda wo ng'era omanyi Katonda akugamba okwagala munno nga bwe weeyagala ffe Bayibuli ekiyita ekiragira ekijja Kristo kyeyatulekera mu Yokaana 13:35 nga ddala osobola okuba ng'osobola okuvumirira ebikolobero nga bwe nsobola obivumirira Museveni abaludda waawo just mu wiiki emu bweti bwe butaba bunnanfuusi n'ojja n'olanga kikuruseedi mbw'ogenda kubuulira njiri naye nga waliwo abali mu makomera b'omanyi abaasibirwa obwereere obamanyi ogenda ku kikuruseedi okuŋŋaanyiza ssente n'ebyuma na biki bakuwadde ne bafandazi obalina naye ng'okimanyi gy'olaga eruweero okole kuruseedi oba emasindi oba ekaseese oba ekalamojja naye oba ogenda walala naye ng'omanyi ekalamojja eri abattibwa osirise ebyo tebyogerako naye mbugga ogenda kuwulira njiri bantu kulokoka mu bagenda okulokoka specifically olinamu eggwanga erimu ly'oyagala lirokoke lyokka abakalamojja abo toyagala balokoke omukalamoja ye bwalokoka toyagala oba bwasiramuka toyagala oba bwakatolika toyagala oba bwafuuka omusevenize toyagala oba bwafuuka omuprotestant toyagala tomwaniriza kati nga tonnaba kulimba nsi sooka oteekewo obutebenkevu eri bonna sooka oteekewo okulwanirira obwenkanya eri buli omu tolimba nsi mb'ogenda kola kikuruseedi bantu kulokoka mb'obuulira njiri ogibuulira mbu abantu balokoke mb'osabira abantu mbu bawone olumala okuwona wali nga bagenda mukabbira wali ku streeti bamukuba amasasi kuba gw'osabidde wali mu kanisa awonye naye mutembeeyi ebweru mutembeeyi omukkiriza oyo omukristaayo mutembeeyi omusiraamu oyo omukkiriza mutembeeyi omukatuliki oyo omukkiriza mutembeeyi omaze omusabira yenna ajjudde omwoyo ayogera ne mu nnimi oba yenna ajjudde ayogera n'Oluwarabu lwonna oddumalayo naye mutembeeyi waliwo environment gyagenda osisinkana ng'afulumya omuzikiti waliwo environment gy'asanga ng'afulumya ekkanisa eyo gy'oyita ekkanisa nze gye mpita ekikanisa
bw'oba tosobola kwogera mazima gali mu nsi Uganda, ekyo kikanisa. Era ne nannyini kyo oli kisumbasumba. Bw'oba tosobola kuyimirira ku mazima agali mu Uganda nti waliwo ebikolobero ebikolebwa abeeyita abakulembeze, ekyo kikanisa. Nakikulembera oli kisumbasumba, oli kitemu, oli kitujju, oli kiweŋŋenekwa. Bw'oba tosobola kuyimirira ku mazima n'ogoogera n'okondeming ebikolobero, teweerimba. Ugandans tukulaba nti ekyo kikanisa. Era ababiyita ebikanisa by'abalokole naddala mwenva, they are right. Ekyo kikanisa ky'abalokole. That's not a church. The only church we know, a few. Kati kanisa mu Uganda gye tutegeera eyimirira ne bannayuganda, ekereziya eyo. Mukama abawe omukisa bafaadha mwena gye muli. Ate nkolimira ababe Swaijjini be yabateekamu n'abaplantingamu okuva wansi ne basoma obufaadha bubulaaza seminarians, abo be yateekamu Mukama. Sindikaladdu obookeremu obajjemu abeerimbise mu bakatuliki naye nga church Catholic. Mukama abawe omukisa. Mukola ekiteekeddwa okukolebwa mu kiseera ekituufu. Ozze kubuulira naye walabye akatambi nga munnansi bamusibye waya za sseŋŋenge, n'obuulira enjiri yo kubanga wagisoma nnyo, weeyita Dr. Bishop osimanya Apostle osimanya biki, yenna gasiya nga bwe mumweteekako. Naye nga tosobola kwogera katambi ke walabye akatambudde ensi yonna. Mbweyiwe pastor. Bw'oba tokalabye tewali buzibu, naye wakalabye. Wakalabye. Kakwenza wamulabye naye nga tosobola kwogera kakwenza. Naye obuulira njiri wagibuulidde nnyo mu kikanisa. That is kikanisa. Ebyo shrines zino ezikolebwako ebyawongo ziba better than that kikanisa. Kubanga yo omanya nti kino kyo ono yeeyise bwadde ne ani magulu ani simaya ani magulu 8, n'omanya wano wa magulu 8. Ate nze ndi wa 2. Naye obanga kwona yeeyita muddu wa Katonda, musajja wa Katonda, Bishop Reverend biki. Naye nga ekisabo kiri ekyabafumu, ekyabalaguzi kimusinga, kubanga kyo kimanya nti wano nze sigendawo, nze sigwawo wano n'okiyitako kubanga kyeyoleka. Musajja bateekako nze magulu 8 oba 12 okuva e Tanzania emitukula. Okitegedde? N'omanya ono ye omusajja wa magulu 12 oba mukazi oba musajja ate ava mutukula, n'omanya nze wano siyingirawo. Naye obanga kwona yeerimbika n'oyingira ekikanisa ng'omanya oyingidde mu nnyumba ya Mukama naye nga kikanisa. Nga you rather go to a shrine than entering a so-called church. Therefore, abo bomumanye okwekanga mukyuse ne muwulira bye tubagamba ne mudda ku saidi y'abantu, naye mumanye nti aboogera bino ne bwe tunaaba batono bwe tuti nga tulinga empeke ya kalidaali.
mujja biwulira ate bijja kubatuuka ate nga ge mazima ate nsajja kubamanya. Owulidde bino kansi byagoba mizimu gya bwenzi. Nedda essaawa si yagoba mizimu gya bwavu. Nedda essaawa yagoba kigavumenti kyabatemu. Mba nsuubira akwata akazindalo yenna temugamba omuzimu ogw'obutemu gwo teguliyo. Mmwe babasomesa gwa bwavu gwokka na gwa bwenzi na gwa akisidenti. Ogw'obutemu teguliyo. Mutuula n'ekitemu ne mutuula nakyo mu state house ne kibayita ne mutuula nakyo ne mulya nakyo. That's why you cannot curse the spirit of terror in Uganda. You cannot. Omwoyo gw'okukola ebikolobero bannansi ogwo temugwogerako kubanga omukozi w'ebikolobero mutuula naye ne mulya naye ne muwaana wana Katonda yamutuwa n'olaba ebimongwa wana Katonda yamutuwa. Gwe yabawa kujja kutemula bannansi oyo gwe yabawa kuba mmwe tannabatemulira baana bammwe. Kagamaze ninde amale kutemula wange ndyoke njogere. Nze sigenda kulinda ebyo kubanga batemudde abange bangi. Owulidde nabagamba mutabani wange muganda wange gwe yankwasa mu Kiibi nankwasa mutabani we mu Kiibi Isma. Luli namuyita Faruku lwakuba taata we ye mu Kiibi Faruku naye Isma nankwasa ne musabira ekifo kyo mwana wo. Mukimanyi okubanga yattibwa mu Novemba. Isma mu Kiibi gwe kifaananyi kyolaba ku baana abattibwa aliko Isma mu Kiibi akaana ako aka space enzirugavu akatiini. That's my son. Owulidde kubanga yamunkwasa. Owulidde ali mu primary yakutira omwana ali mu secondary. Tujja tuweeraawo tutandika okusiga ebizigo. Kitaawe tasobola kwogera nze njogera. Kitaawe omuzaire tasobola kwogera manyi lwaki tasobola kwogera naye nze njogera. Olunaku lwe yamunkwasa tesi yekka alina n'omuwala era omulala era naye ampita ddati we mu bulamu bwe kuba naye era yamunkwasa. Nangamba oyo yewuwa oyo abaana aba. Owulidde kati olunaku lw'osobola okuba nga toyogera mazima ekyo kiba kikanisa. Oba kimongwa oba kitemu oba weegasse n'abatemu. Kyenkubiriza Abannayuganda kola ky'osobola okukola. Owulidde kola teri kitono kyosiga kyokungula. Bayibuli bwetugambye mu Bagalatiya 6 olunyiriri lwa 7 kyosiga kyokungula. Osize eki mu struggle olaba wosize olaba wakungudde. Siga tujja kukungula. Siga
Kalamojja ogiraba, teweetaaga kuba mukalamojja okwogera ku nsonga ze kalamojja. They are also human beings like you. They are human beings, much as some of them, they don't dress up, they don't put on clothes in deep villages. That is their culture. But they are human beings like us. Their lives must be protected like the lives of the terror regime, like the children of the terror regime led by Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni. The Karamojong lives matter. I don't need to be a Karamojong to condemn the atrocities that are being done on Karamojongs. I don't need to be a Karamojong. I just need to be a human being who has a sense of humor, who can discern things and speak the truth against evil. I don't need to be a Karamojong. I don't need to be an Acholi to speak about the poisoning of late Jacob Oulanyah. I don't need to be an Acholi. I just need to be with sense of humor and discern things that Oulanyah must have been airlifted when he was already dead. Just sense of humor and to the spirit of discernment. And then you discern and you then know this, no. If Oulanyah was still alive, at least we would have got any picture, any footage while being treated in the hospital. Nothing. Nothing like a photo, nothing like a video, nothing. Even when he was being brought back, the so-called the body. Who flagged off the body of Oulanyah? Who flagged off? Who put on our flag on the casket? Who? Did you see any video? Any footage? And then someone brings garbage that they have brought, excuse me, that they have brought the body of Oulanyah. And then you want us to believe garbage. Who flagged off? Ani atadeko bendera ku kesi y'Oulanyah mu America. Hani? Pamutulage. Ani atadeko bendera ya Uganda ku kesi y'Oulanyah. Hani? Oulanyah was supposed to have people in Seattle who are supposed to flag off the omulambo oba omubiri gwa mukadde waffe, gwa muganda waffe, gwa mukwano gwaffe, gwa kabite waffe mu kigavumenti ky'abatemu. Bannaye Google tukoze eki? Tuguweereza e Uganda. Ani? I am a Budonian who studied in a very poor school, St. Kizito Primary School, at least from P2 to P6, and then left it there because I had issues with the teachers. I have a very big story about that. Yes, and it was about fighting for human rights. Don't joke with Sentongo. It was about, I fought for 2 years with the teachers of St. Joseph Primary School
just for freedom of worship. Don't joke with me. I left just under the environment, but for 2 years I was fighting in a peaceful manner. Sibana abaana bakuba amayinja nedda era bonna agendayo n'obabuuza bajja kugamba oyo ateekwa kukola ekyo kyemulaba kyali kyekyo. Freedom ate nga serwanirira nzekka nayinako n'abalala. Kwaliko n'omusiraamu Ibrahim Kasozi yabeeranga Nankonge, oyita Muga Ensaggu Nankonge. Ibrahim Kasozi abe Nankonge mumumanyi mwaba omukyenda. Kwaliko omusiraamu kwaliko omusiraamu n'Omuseveni side. I was fighting for myself as well as my fellow students for 2 years. Justice nagwendiko primary school mwawala mubitandikira mu secondary nze primary school. Don't dare joke with me about fighting for justice. Don't joke with me. Gweganda yobuuze tenchi zito bakyaliwo abasomesa mmanyi weebali. Weebali mwegenda obuuze twale ibayo bagamba ono mumanyi tumweraide sentongo muzzukulu wa Nabatanzi Tony wali ebukaluba. Gwegenda obuuze mubabuuze munjukirako ki? Justice. You know it's story. And then people must discover themselves. Holiday. Tewetaga kuba amanyi nnyo, wetaga kumanya kituufu n'okiyimirirako. Once upon a time waliwo omusajja omulenzi akalenzi bayita Sentongo nga kasomera ku St. Primary School kajoiningirawo mu kyakubiri nga kamaze okuva ebuwenge mu kudduka kwa Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni ne kajoininga primary to St. ne kakola bulungi tewali akakulembera abonna bwe katero ne kagenda primary 3 ne bakakulembera mu taamu emu bwe katero ne kagenda eyakakulembera yali repeatinze yalina munyarwanda mutuusi abaganda bafa abanyarwanda abajjedda teka ne kagenda mu P4 eka teyate wali akakulembera kako mu P5 katuka mu P5 ne guja bagira ne kagamba nze yadde ndi mbakatuliki naye sigenda kusaba Lozale ntiye waki kyanze nsinza Katonda wange naye mu ngeri eyange naye mu kiseera nga kino nange mumpe omwaganyi nyende sinze Katonda wange mu kiseera ekyo mukimanyimu abakatuliki omwezi gwe10 Lozale kuba nonedda sebo jagisoma lwampaka abasomesa naina abasomesa nga batano bonna ne bagatu sebo jagisoma lwampaka kwaliko abooluganda babiri musomesa wange nkutumiddeko Nakiyingi Nakiguli naye nkutumiddeko kwaliko omusomesa wange Lubega mwabekisoza mumanyi mutabani wa chairman Muwonge Lubega nkutumiddeko naawe kwaliko atusomesa dini techa Mulabi naye nkutumiddeko abasibana yani omulala yaliko omulala abe bali ebikonge nkusomedde Nakiguli Nakiyingi nsomesa wange Mulabi ne musomesa wange Lubega bonna balamu
genda babuuze gwe weebudde njogera ku weebudde ali awo genda babuuze sentoma naye maganze sigenda muloza P5 never cheat a joke never sigenda mulozale the time which I have sawa zino zimukuba twagendanga bakakubanga mukaaga kitundu mukaaga oba 15 awo ne muyingira mukaaga 2 awo mwekerezia never nedda nze sigendaga nze naye mundeke ngende nsinze wali eri mu kiseera kye kimu ne balowooza nsaga okay bagera nga nkakasa ngandi wa kyakutaano ne bagamba nze sigenda mbanga abayeyereza mundeke naye ngende wali nsinze gwe mpulira mu kusinza kwange ne bagaana niba nemerako ne balufuula lutalo yoga wa headmistress naye wawanga ku mazima tobula yayimirira naawe olidde Kyosiga kyokungula nali nasiga I'm a good boy sina gwenvuma I'm clever enough in class I'm wise enough in class I'm smart enough at school mpulira abasomesa ekifo kye nalimu as a prefect I was a librarian nze nkulira ebya library from P3 essomero lyonna goba ng'oli librarian kuva mu P3 naye nga ate nno oba essomero lyonna nga gwe bwaba n'ebisumuluzo bya library nga ngukola bulungi naye byatuuka ne banfukira ekizibu ne bagamba nno nze nange ndi wano I have a freedom of worship ne lutuula mu meeting ne headmistress kutumiddeko oba gy'oli najjemba Proscovia my headmistress you are such a wonderful headmistress I don't know whether you are still alive may God bless you whenever you are ne bw'obanga mukama yakujjulwa mukama kuwe ejjana ne bantuuza ono ajemesezza ne mpoza ne mugamba headmistress sinyooma nzikiriza gye ndimu gye nsomeramu naye ate siwulira ddembe kusinza mu nsinza gye mwagala nsinzeemu nsaba nange mu kiseera ekyo nzirenga wali eri mu kifa bakazi omuti bagwita kifa bakazi twagulina ku kkubo mu compound nange nsinzenga wali ne bannange kuliko sozi omusiraamu Ibrahim Kasozi sozi Ibrahim sozi yavange enankonge ngamba kuliko n'Omuseveni side tusinsaba naffe mutuleke mu kiseera ekyo buli omu akiteeke mu Katonda naye mu ngeri eye gyawuliramu eddembe headmistress n'ampuliza n'abagamba ne what's wrong with this prayer of this boy lwaki tubakaka they are not stubborn tekwaliko kufenna leero wali oyo omusiraamu naye sajja yalingawo nga tegamba nga muwombeevu Kasozi ate fe yali asingako n'obugulumivu nga musajja nno mugulumivu muvuuka omugulumivu waddala naye nga muwombeevu owulire nga tekuliko omukozi wa ffujjo nga lwaleero batiita hooliganizi olina akutuma mbu tuli ba hooliganizi naye nga fe tulwanirira ab'ekkalamojja fe tulwanirira abateeka abattibwa Kasese fe tulwanirira ebintu ebyeyongedde mu Uganda ng'agabbi gali mu kubba ng'ebintu byo sabbuuni ali ku mutwalo fe tubyogerako fe ba hooliganizi kali naye nga banteekako ekyo mpagudde essomero nga bitambula wuuyo PTA tebaatwala kuleeta mu PTA omusamize
naye olw'okuba mukatuliki nnyo naye omusamiza alina essabo eddene mu kyondo. Mwaba omukondo mumanyi mwami Ddamba, anti nze njogera point blank. Mumumanyi mwami Ddamba oba akyali I don't know. Mumumanyi beera ali kupirira bagobe Ssentongo naye musamiza omukambwe. Mutabani we nasomanga naye okuva mu Pittu ng'essomero lyonna limuvuma nga nze nzekka muwa ekitiibwa kuba nze my regardless oba wakula otya you a human being. Kuba yalinanga omutwe bw'ati nga mutasetwe kati gwabula yakula ne gubula naye nga nze nzekka ku ssomero awa ekitiibwa kibuuka era nga mu bantu bonna ng'era nze gwalinza okuyita mukwano gwe ne bw'omusangawa because I was respecting human beings right away mu myaka gyange egy'obuto. Naye ssebo ye yajja bagobe nze bangobe omusamize Ddamba ow'amasabo baameka waka ye mukatuliki nnyo nze nina kugoba ku ssomero. Headmistress n'ababuuza naye mumugobera ku ki? Azizza musango ki? Mulimu abantu abalina oyo omukyala simanyi eggwanga lino singa lyalina abantu bwe batyo I don't know. Aga mugoba ku ki? Talina mpisa yonna mbi, talina gwakubye ejjinja, talina gwavumye, talina. Why don't we leave them? Ne basinza wali naffe ne tumala lozale and then ne tudda ku business endala as usual. Ne bagamba nedda baabo baleese parish na bingo naye ebiyingiddemu olwo no tuli myaka egi yoga badda kuye nti ampolereza atuwolereza ne bagamba agobwe aveewo era omusomesa bw'atyo weddiyo ekyemu wange najemba nakolera Mpigi district nti asaba kumukyusa nga baali tebasobola kumugoba naye nga baagala waakiri aveewo ko ye ng'alaba environment batanse n'amalogo azimbye n'amagulu n'asaba n'akyusibwa. Kati mbadde nkugamba eyo ngenzeeyo. That's my record fighting for justice. That's my record fighting for justice. I was not disrespecting the religion, but I was feeling uncomfortable to force me. Era kyesikujjiddeyo kyatuuka ekiseera ne bagamba tebajja kusomesa class nga mwendi nga batica ayingira nansanga nagamba Ssentongo fuluma n'omugamba what have I done? Nkoze ki? Sijja kusomesa nga mwoli kuba beekolamu akakundi ne bagamba tebasomesa nga nze mwendi nga kakakundi mbakusomedde ate sitibawalana naye bino nkugamba gwoyige weezuule bw'oyimiriranga ku mazima gayimireko ne bagaba gatagetaga gatya bw'oyimiranga owulya nga defending rights zo ziyimirireko whatever the circumstance, whatever the case could be, gabeereko. Owulidde omanyi nsomesa nga atajja kusomesa nayinga abanaga nakwa isolatinga abaana bwe batandika okutunulira bwe bati oyo sisa oyo munamwe mugamba afulume tetusomesa nga mwali ate si yekka nga Nakingi bwajja kyayogera Nakiguli bwajja abo ba Luganda abo bampalana ne Sekuwalana yenna ba Luganda taata omu maama omu. Owulidde naye nga kiki si kubavuma si kubanyooma kiri kyokka rights zange my freedom of worship ze nali neewulira nga nno ziprotectinga n'ez'abalala. Omusiraamu wange Ibrahim Musozi, Museveni Side wange erinnya sikyalijjukira iziti Kinaalwa iziti wadi n'erinnya njerabidde
We were about 5 students. Hold it. Therefore, nebaga tebajja kusomesa. Nembagamba nga nze ngamba kimu sibangibwa. Najja kusoma. Era nja kusoma. Ekyo tebakoma. Time etuuka. Librarian w'essomero bakola olukwe. Bannafuye. Banzijeko obuvunaanyizibwa mbeeraawo ng'ekimongwe kitalina buvunaanyizibwa ku ssomero. Ffe basomesa be balondanga ba prefects. So si bino ebyakakati abaana be balonda. Yoga nga bateesa tumuggyeko. Kumbe bane ate wamaana obubaka butuufu. Kyosiga kyokungula. Buli kyokola kikolenga n'omutima gwo gwonna. Katonda agenda kukulwanirira ne woba toli. Munnange nga beeteesa nga batuula bagenda kukyusa obukulembeze. Olwonyingira P6 bakyusa obukulembeze balonde nga bagamba Ssentongo tumuggyeko takyali librarian. Ebitabo tubimuggyeko n'ebisumuluzo. Lwakiri nagaana ogenda mu Rosary. Kumbe librarian wange head teacher w'ebyo bambi mugenzi. Namata Pauline ng'obulamu bwe bwonna tasangangako ku mwana mukozi. Awa kitiibwa mulimu gwe buvunaanyizibwa bwe nga Ssentongo. Ng'ebbanga lyakoze nange okuva mu P3 paka P5 teri katabo kaali kabuze. Nga Ssentongo akanika kabada. Muzimanye ez'oluwaya. Ez'ebyuma ezaali ez'amabaati nga lina oluwaya loke ina oluwaya bwetu okuva ggulu ne luno wansi. Ezo bagabanga ku districts by then. Ssentongo akanika kabadde ezifudde looko neddamu nekola. Yoyo gwe bagoba kubanga yagaana ogenda mu sapule. Peaceful demonstration. Nga bateesa ate be baali abangi. Ate be basalawo. Nga bateesa. Nga bagamba tetumuzzaako. Akoze na nnyo. Ne Namata yali mugezi nnyo omugezi Namata. Bambi yafa. Nga babuuza mugenda kulonda ani? Nti Nantege. Nantege yali asinzaako ekibiina waggulu. Nantege gwe tuzaako. Nti okay. Yabagamba bino wammanga. Kyosiga kyokungula. N'abagamba bwe muba muggyako Ssentongo nga takyali librarian w'essomero lino, nange sigenda kubaako kifo kyonna kye ŋŋenda kukoleramu. Nande kakati nawe Namata nawe nayinanga nange drone zange nga bw'olaba Teacher Lumbuye bw'alina drone. Saaliwo ebyo bye mbagamba naye nalina drone ezeesigika. Nalina batabani ba head teacher. Twalinangawo Dawuda Musiraamu, my friend, ne Lutaaya. Twalingawo n'omuwala Rose nga bampa ezaali drone zange nga zimpa ebifa munda. Kuba baali related ne Pauline. Nga Pauline Namata abagamba ye takola nga nze siri mu office. Nga bagamba kale kakati bwe bajja balizolovinga nga abalizolovinga kale tumuteeka abeera assistant. Mbwera nze nfuuke ekimongwa. Mbundi assistant wa Nantege.
ng'abagamba ne bw'aba assistant nze sikola mulondo omulala nga musomesa agenda okukulira library etaliiko ssentongo bw'atyo mata bwe yagirisolvinga Namata nze siriiyo naye nasiga ndi trustworthy ne bwe nzijayo akatabo ne nkatwala ne nkasoma nkazza ate ndi smart mu byenkola teri musomesa yansaba kitabo ne nnoonya entandika okuzunga gye nkinoonyeza buli kitabo. This is a very actually I may call it a bad buvunaanyizibwa in a school okubeera librarian kubanga faabeeramu otudde omusomesa ye najjukira akatabo katakusabye oba ku makya najja oli mu lesson nakugjamu najja nagamba njala ku ssentongo bano babadde basoma olina ofuluma naye ng'olina kumakinga sure nti buli kye bakusaba omanyiwe wakiteeka kati nga Namata ebyo byonna abimanyi nabo babimanyi naye bantaddeko olukongolo lwakiri kyokka lwa rights zange holiday naye abagamba takola nga siriiko balonderewo mu bo beerondemu omulala agenda okukola ne Nantege nga Ssentongo yamumyuka nga ye deputy abadde senior ye deputy kati bino Swaijjini bye yakola kadaaga nange bye bankola Namata n'abigaana mu kubigaana ne baba defeated nga tebaswala n'agamba naye mwe Ssentongo mumanyi Ssentongo yali tannaba kuyingira mu department ewe yali etutawaanya nga buli agenda n'ebisumuluzo avaayo abirese mu kabada ziganya okusiba waliwo yali asanze kabada nga sinzibe nti isimanyi ebisumuluzo byagaanidde mu kabada oba loko ziganya okusiba. Do whatever you are doing towards the struggle with all your heart. Gikole mu bulambulukufu. Kyosiga kyokungula. Nawunzika mpangudde gye ssaali. Ne bawunzika gwe baali baagala okunkulembesa nga yafuuse deputy wange. Ne bawunzika nga era bamuntaddeko. Nze saatandikiranga okusoma ngenda okudda nga Nantege yagira yawuba obusumuluzo yali asigako n'ekibiina adde eno n'obusumuluzo n'akola atya nze nenjira ne ngamba ono tewali buzibu nze boosi we after all abibeeremu abiwulire ate nze mmanyi kyekitegeeza oli mu lesoni nga bakugjamu manyi kyekyali kyekitegeeza ajja biwulira kamuweemu kabanga kaali kabanga katono nno kaawera n'ewiiki nga kabada tezijamiinze mbala ndi awo nga Nantege tezimuleeta sento eno kabada ati akati naye olunaku lwe yanziriza ebisumuluzo teyaddamu kubyesembereza ate nga sibimugjeeko ate nga simuwalanye. That is standing on truth, defending the right. It doesn't matter who you are. It doesn't matter how big your enemy is. It doesn't matter. What matters is the right thing that you are defending. Is the truth that you are speaking. Hold it. Nabawangula. Ekyo kyenyumiriza mu kuba leero nkireese. Nabawangula bonna abo nga yonna akabinja k'abasomesa abo bonna nabawangula. Era ekyanzijjawo ngenda okulanga headmistress agenze. Ngamba sijja kuba mu bantu bano bayinza n'okumpa obutwa. Nange kwe kuvaawo.
nengera enjoyininga essomero eddala nenvaawo naye nigamba bakambeewo ndeka abakatuliki ba Mukama bano. Owulidde kati kikembadde nkugamba Kyosiga nali nsize nga tolina wombiitingira ate onambiitingira muki naye bagaananga ogaba simanya tebasomesa simanya nze nfulume ngera bagaba waka era balinja basinga ekyo nakyo nga nkirina ne baba bali ku paredi nga baba kyakulabirako asooka okwogerwako lwaki temubeerako nga Ssentongo ekyo nakyo nga nkirina okitegedde nga nakyo nkirina bw'oba onoya byakulabirako bali simaati era ojja kulabirako Ssento era ekyokulabirako byonna paredi nekyuka nekutunuulira lwaki temubeerako nga Ssentongo bwe bagamba nga bagezaagezaako gomanyi bannaye golaba oluzungu luntawaanya olaba luntawaanya oluzungu singa saalugezaako ate kyandibadde kizibu luntawaanyiza ddala saagala nakuluyingirira. I just find myself nga I'm speaking English. Naye ngera bagamba emikolokooni gyatambudde gitya nga nze ne weba nakikutteko ekiyembe ky'ente ng'era bagamba you go back. Ssentongo go back. For you can try. Osobola n'okulogera we luteetaagisiriza kati gwe tulina kye tukubanja naye nga nange ekikolokooni nakikutteko. Kola buli kyokola mu kiseera ekituufu n'omutima gwo gwonna. Kyosiga kyokungula nawonanga okubwa ku lw'abayogedde Oluganda lwa nsonga ki nga balina likodi nti nze ndogera newe sisaanidde kulwogerera ndogererayo nga tebaŋŋambye nti yogera Oluzungu. Okitegedde gw'omanyi essomero nga mulinga bameka naye nga ssebo mwenna muli awo mumongwa mubeera mu Luganda lwammwe 24/7 Luganda naye nga ggwe era weesoolayooko noweeyuulamuuko n'oyogera ku Luzungu omanyi kyekitegeeza nga yenze saakubwako nti kwogera Luzungu. Ne gw'omanyi nga banno bonna bwe mubeera tewali ayagala yadde okuyita akagambo k'Oluzungu mu kamwa ng'era we mugamba okulwogera awulira wadde ekibonerezo ekisembayo ku nsi n'okumumalako eddembe lye lyonna ng'era yeebuuza liwa Oluzungu lwamugamba alilwogerera wa naye ggwe n'obanga osobola okulwogerera n'obaayo era by'oyogera nga tebakukase. Okitegedde nga na wano bwe tuli mu struggle nti ofubutukayo n'ogamba leero nina okgenda mbeko kyenjogera leero nino saawa eno kankoleyo poti ekwata ku kino okikola n'omutima gwo willing teri akutumye nawulira omu ekimongo ekimu nga kigamba mbu Kyagulanyi atuma abaana n'atuma abaana ne batuvuma n'olaba ekimongwa oba ffe tumale kkuza birevu kani ekimongwa ekimuyinza okulaba bigamba mbu omwana tusalako bisale ne tusala ebirevu abamu tuli basajja bakulu lweno kigavumenti tufiiriza ffenna ne tufuuka ebimongwamongwa naye tuli basajja bakulu abaddala owulidde naye ssebo kimongwa kyajja ne tugamba tuli abaana ne batuvuma abaana ki tuli basajja bakulu birevu tubijjako bujja banna basajja bakulu ate tuba ku nsonga za ggwanga kwegamba abaana tebalina kwogera ku nsonga za ggwanga bwe bazoogerako olwo bafuuka baana owulidde kale nno kye mbagamba bw'oyimirira ku mazima oba bw'osiga ky'osize kiteekwa okumeruka. Okitegedde kimeruka
Bako byokola bwe nabeeranga mu kwaya ey'essomero ng'oteekwa okumanya nti Sendongo mwali oba taliimu. Oteekwa okukimanya ekyo. Ekyo kyo ng'okimanya n'abazadde be ku kyalo nga bakimanya. Sipiikire bakimanya nti eno kwaya Sendongo taliimu, twalingamu babiri ne Uncle wange Dick. Ng'era bateekwa okumanya nti abo tebaliimu. Lwaki? Buli kyokola okikola n'omutima gwo gwonna. Olidde? So bwe tuba nga tunaawangula struggle, bannaye muleke kubeeraawo ate simanya ate ffe tebatuwa ate ffe afutusojja ate tebatulabirira ate eba tebakulabiridde. Ensonga gy'olimu yakulabirira. Wayingira mu struggle eno ng'oyagala kulabirira. Kyolaba ekyakuyingiza ffe tutandika okukuwa ssente. Lwaki tolinda wabeewo ddala naawe muna struggle munnange ndabe neetaaga okuba ne munnange ono nyimirire naye, oba bw'eba ensonga ogireese nga ddala bw'oba tewali oba tewali olime kubeeramu na mayindi eyo ya kukuwa ng'ate ekisajja kitukalakata kiri mu kutugumbula bannansi bakalamojja n'essaawa eno gw'oza tebakuwadde ssente tebakufaako. Bali eri balya be twalonda. Obadde oyagala ali eki? Wamulonda omanyi tagenda kulya. Kyogamba walonda bagende basiba enjala. Oleme ziba wa ssente. Omala ziba abajje bakugabire. Ebintu birina okuvaamu bwe tuba tumanye omulamwa. Bali twabalonda nga tukimanyi bagenda kufuna ssente, ogwo gwe mukisa gwabwe kituufu. Naye ate tumanyi balina okubaako bye batuyamba okulwana nga tulwana eno, nabo balina bye baggusa nga bayitira mu mukutu ogwo ogwa palamenti. Yadde kipalamenti kya kigavumenti ky'abatemu naye yatuyisaayo amaloboozi. Kyemugamba leero tayeebwa yandibadde anona kyewa Nambeshe. Singa Nambeshe tewamutuma mu palamenti, tayeebwa yandibadde anona kyewa Nambeshe. Kyemugamba tayeebwa waze wa Nambeshe gwe yamulonda tofunyeemu. Nga pulezidenti yamugamba watulugunya ow'amasannyalaze. Era bwe tukulaba tulaba ekikozi ky'ebikolobero ekyeyita right honorable garbage ekyandibadde the right terror, the right terrorist in a parliament. Hold naye mu right honorable tayeebwa. Gwe kyogamba singa Nambeshe tewamulonda tayeebwa abadde anona kyewa Nambeshe. Ogwo gwe mukutu ebyo bye tufunamu. Ne wabaawo wali omusajja king of microphone n'akakwata bwe mmwe omumanga ebirala naye gwe muwe mike olukakwata bwe mmwe nga mumanya nga mutandika okwesabira abalyawo abakozi b'ebikolobero. Kasita king of microphone ayingira abakozi b'ebikolobero nga batandika okwepamira n'okwefukirafukira. We batuuse ekyo tufunamu. Agenze yenna nga yenna akubiddwa yenna agenze yenna yepamidde. Tayeebwa agenze yepamidde. Lwakuba mwe temumulabye yepamidde. Yatulugunya munnansi n'amukuba emiggo ku ttaka lyaffe erya Buganda ng'akuba mwana Muganda ku ttaka lya bajjajjaabe ng'ate amukubira bukyamu. Beebo be bakulembedde mu kigavumenti ky'abatemu. Naye tubafunye era singa tabadde kuba Nambeshe nti wamusindika mu palamenti tayeebwa abadde talina kyanona buduuda. Hano neki
naye olw'okuba twabateekayo eddoboozi ligenze ennyondo n'akomerera nannyini microphone. Nkwebaza pulezidenti w'eggwanga omulonde, king of microphone, king of microphone. Nkwebaza ng'omma ekirala naye mukwase microphone olabe busekendi yokka aba amaze okupamisa wena ne weefukira microphone yokka. Takutte mundu, takutte muggo, takutte eki, talagidde majeege gajje gakuyiikire naye ka mike agikubisa nawe n'owulira. Ne mundu zo ze bazze nazo zonna ne zisanyalala. Owulidde? Kati ebyo bye tufunamu, naye nkugamba kyosiga kyokungula nga Bayibuli bwetugamba mu Bagalatiya 6:7 nti kyosiga kyokungula, kyosiga kyolikungula. Tusige mu struggle kubanga amakungula tugenda kukungula. Tulabe ku nsi etaliimu kutta bantu, tulabe ku nsi etaliimu kubba sente za muyiwa musolo n'ebikolobero byonna entaya kubba. Owulidde? Si tulabe ku nsi etaliimu kusosola amawanga. Owulidde? Omusajja n'avaayo, omusajja yeeyita omukulu w'essiga eddamba n'asiga obukyayi, yenna n'alaga obukyayi gye tuli fe abatali baggwanga lye. Owulidde? N'akulaga nti yakukoowa takwagala naye nga abeera wammwe. Yajja alina emyaka 16, awasizza wammwe, azimbye wammwe, atambulira wammwe, akolera wammwe, atuula nammwe, naye tabaagala. Owulidde? Kati twagala ku gavumenti emanya kubanga waba obwenkanya, gavumenti erina obwenkanya. Ebyo byonna bitereera. Omuntu ne yeezuula n'amanya oke ndi kalamojja naye siri mu kalamojja. I should respect these people. Tebankozeeko bulabe, nkolerayo, nsulayo, ndiirayo, basizaayo. Lwaki ate mbafuula ababi? Owulidde? So ebyo byonna bw'abawo justice bijja kutereera. Abo abasajja ng'abo abatasaana kuba mu kifo. Singa twali mu nsi etegeera Dolo talina kuba mu kifo ekyo. Dolo must resign. Does not fit to be in that seat. He's a tribalistic. He's evil. He's wicked. Hold it. He's not wicked because he's unnatural. No, he's just wicked, individually wicked as a person. He's wicked. Hold it. And a hatred against Uganda as a person. Hold it. Much as atubaddemu awasiza Baganda, alira Baganda, azimbya baza amayumba gali mu Buganda, mwakolera naye tatwagala. Era teri munnansi wa Uganda agenda funa bwenkanya mu maaso ga Dolo. Mbabuulira. Era singa tubadde tulina gavumenti ey'obwenkanya oyo musajja, kubanga we are many, we must be represented, we must get justice in the courts of law. Naye ogenda otya mu kooti ng'azikulira tabaagala mwenge eggwanga eryo. Bakubino ono garbage apology. That's garbage. That's garbage. That's evil. Ani ayinza okungamba nti Dolo yeenenya? Bakubino ebyabakulembeze bano betwalonda ne boogera ku buzindaalo protocol. Naye in real sense bakimanyi Dolo yeetonda. Wali alinayo ekigambo kya Dolo nga yeetonda? Ani ndagayo statement ne bwe ba written ng'etegeeza kwetonda. Ng'era yogera he's a law
He called himself a landy man among the land people in Uganda. Njagala balezeyo ka article akalimu ekiyitibwa nti wano we wali apology wano. This is a written statement by Dolo. Mugenda etereyo kati ebyo tebiriyo. Bino byali for formality, politically motivated by our Katikiro. He was convinced by his colleague because both they call themselves land friends. Therefore, he was convinced. They work together. But we, people of Uganda, we are not convinced, and we cannot take that garbage that Dolo apologized to us and to our king. No, 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 that was fake. Mumpeo speech yona. I'm here. The purpose why I am here. I'm here to submit my apology before the king of Uganda and the entire Uganda, as well as Ugandans. Because as far as I am a judge, head of justice, therefore, what I spoke against the king, against the Uganda, it did not only harm or hurt the Uganda only, but also the entire Ugandans. The entire Ugandans. I annoyed all of them because it was not true that the Kabaka of Uganda was airlifted to here to Germany by the so-called presidential jet. Neither did he use the taxpayers' money, as I stated. Still, he said, Buganda cannot have any leader. No leader can come from Buganda. That was Dolo's fundamental statement against Buganda. That was evil. How can you say that the Uganda, no leader can come from, yet there is a leader who was elected, and you went on to declare a thief, a robber, Swaijjini Kaguta Museveni. Kati yona yogera mu Buganda temusobola kuva mu kulembeze. Dolo yetonzeewa. Mumanye ebikolobero yatukolako mu statement yawo. Yalumba kabaka ekyo kimu. N'amuwaayiriza. Mukabaka talina kukozesa ssente za muwi wa musolo. Naye ze yakozesa. N'ekinyonyi kya Swaijjini Kaguta Museveni. Obwo bulimba. Mu Buganda temusobola kuvaamu mu kulembeze. Ekyo nakyo kikolobero. Abaganda beekalakaasa ku lwa Esiato. Baganda. Ekyo nakyo kikolobero. Kubanga abeekalakaasa Bannayuganda abakkiririza mu nkyukakyuka baataakebera misaayi gyabwe. Okwogera Oluganda ekitegeeza kubanga bonna Baganda. Ekyo nakyo kikolobero. Na statement za bikolobero zikolebwa omuntu omu eyeeyita Chief Justice mbu yakulira obwenkanya mu Uganda. Instead, in real sense, in reality, he is a thief in justice. Winyidolo. Hold. Therefore, ebyo ebikolobero yabyene nyaddi. N'atakomooko ne bispreadinga ne bikozinga n'abalala okumuyambako nga ba MP Abba. He's chasing us, not cross karma, but he is living in Uganda. He's working in Uganda. She's working in Uganda. She's sitting in a parliament in Uganda. She's eating in Uganda, but she's chasing us away from attending the burial
of the poisoned Olanya Jacobo because the Waganda demonstrated against the late poisoned Olanya Jacobo, who was poisoned by their very boss, Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni. Now this led also attacking us and our president, that he should apologize to the people of Acholi, as if our president has ever commanded, has ever told anybody to go and demonstrate against the airlifting of the dying poisoned Olanya Jacobo to Seattle. He has never. How comes that Abba can come out and say, Bobby Wine must apologize over what? Over what? Over what? In any case, the matter the question in the matter, why do you have to airlift the people at the expense of taxpayers' money, the poor taxpayers' money always, when you have neglected the health system in our country? Aba obongo mulimu buji ebyo tabitegeera. She does not recognize that Uganda health system need to be facilitated. Health system is bogus. Mulago odi mulago nabagamba mugenda yo ne saawa eno webakeberera abaana omusaayi genda okyaleko just mu toilet yaabwe olaba ekiriyo na running water temuli buli kantu konna kakutuka dda obutapu bwonna bwakutuka dda buli kimu obuzzi butonya bwe buti basalirayo ogudomola ogucupa guno ogubaamu minowooto ogune ogwa 5 liters ne basala obuzzi butonyerokokeo bwe buti n'osamba kati omukyala bw'ayingirayo ng'ali mu nsonga ayagala yerongoose after yerongoose n'amazzi teri. That is naye ate nga n'okukebera omusaayi omwana asasula wakati w'emitwalo 4+ okujjako omusaayi ate n'otuuka ku musawo akujjako omusaayi oba okulaba omusawo osasula emitwalo 4+. Ebyo Abba tamanyi ti sente zigeze kwolwanya zaali sobola okuyamba abantu bomu Acholi region yonna ne zikolayo ekintu ekiri fundamental. That was the cause of the demonstration. That was the gift people to demonstrate against the airlifting of the poisoned Olanya. Not because individual that they were against Olanya as an individual. They were just against the act of always airlifting people on taxpayers' money when our system, our health system is just as bogus as the so-called leaders of Uganda. That was the cause. Hold it. Now, Senti, Abaganda, bali against Nabacholi. Since when? The Acholis have started in our country, in our region, ever since. The Daudi Ochom, the late Daudi Ochom, was a friend to Swaijjini Mutesa. Daudi Ochom. Then how can we be enemies amongst each other? When we have such a relationship, Mumbulia relationship, Museveni, Mugwanga lye gyalina n'Abacholi, ng'Abaganda gye balina n'Abacholi, mu record. Mugindage. Omumanyi Daudi Ochom, a good friend of Sir Edward Mutesa, who even studied, I think, in the Budo King's College. Hold it. Kakati ugamba to Abacholi, you demonstrate because he is an Acholi, because he does not speak your language. Nalengera ekimongwa ne ngamba mnyabula Katonda wange.
This is the so-called Chief Justice of Uganda. Uttering rubbish, evil, hatred, hateful speech against a certain tribe in Uganda, which has accommodated him, educated him, fed him, hospitalized him, has done everything to him. But he was not ashamed of attacking such a tribe. Just because he himself is as bogus as his boss, Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni. So, therefore, what we have to do is to stand always on truth, is to stand and defend the rights of Ugandans and condemn the atrocities that are being done on us on a daily basis by the terror regime, NRM terror regime in Uganda. That's our business. Yakujako Dictator. So, Kyosiga, kyakungula. Tulina okusiga okutuuka kungula. Okitegedde? Naye ate ekyo tekikoma kuffe ne bali abatukolako ebikolobero. Tayimu yaabwe etuuse. Abakozi b'ebikolobero tayimu yaabwe etuuse. Obadde okimanyi nti bwe weetaba mu kittabantu naawe era ogenda bw'otyo. Bino tetubyogeza bukyayina ge mazima. Omugenzi Rokeeki yatugamba mugambe abaana bammwe bajje ne kofini. Naye baamuwa butwa. Ne bagamba yafudde blood clot. Lwaki? Yamala okwetaba mu kittabantu. Nga 18 ne 19 ne batirimbula Abannayuganda. Naye waayita ebbanga ttono naye ne bamutirimbula. Kyosiga kyokungula. Kyosiga kyokungula. Bamutirimbula. Bennyini abaamukozesa okutirimbula Abannayuganda. Bamutirimbula ne bateekawo mu blood clot yagudde katebe. Endaya Novu Mogadishu yagwa katebe n'afuna blood clot nga tewali addawo obujulizi okutulaga bwe yagwa katebe. Either omwana we oba omukyala wabulayo n'omu. Owulidde? Therefore, Kyosiga kyokungula. Oyo yakungula. You may be his relative, his family, but he killed Ugandans. That's a fact. And we should speak about that. Rokeeki killed Ugandans. It is on record. He commanded Kayanja Muhanga, the brother of Mwenda, Andrew, and he killed Ugandans. He told him, he told the Muhanga Kayanja, who is purportedly like commanding the whatever, the Congo whatever, the so-called ADF, fighting against the so-called ADF in Congo. That Muhanga, he was commanded by Rokeeki. He testified on live broadcast that he was told that he could take the mission as another Mogadishu. That is on record. We shall repeat that. We shall always repeat that. He was the enforcer of the massacre. That was Rokeeki, but they ended up killing him. Again, Mr. Olanya led. We shouldn't avoid ourselves to speak about this, to talk about this. The fact is, he was among the people in Acholi, all the atrocities that were done on our Acholi people during the 2021, before, during, and after. All the atrocities, he was among. He was among the masterminder, the mastermind of the atrocities. He was among the enforcers against Numbu supporters in Acholi. They were also people. They had blood like him. They were born like him. They had parents like him. They had children like him.
They had responsibilities like him. Ulanya was among them. And they have been praising him for that. That if he wasn't Ulanya, NRM was finished in Acholi. Why? The supporters of NOP were either murdered, tied and dumped in River Nile, or forced into exile. Others are being incarcerated in their torture chambers to death. That is Olanya. You want us to speak only good things about him? No. That is on record. And we should speak, we should talk about that. Therefore, Kyosiga, bawuzisera muwadde obutwa ne bamutta. Kyosiga kyokungula. Museveni yamweddidde. Museveni tayagalanga ku bakyoli. Tabagalangako. Yabagala ddi? Yayagala ddi abakyoli? Oba abalanga Museveni? Yabagala ddi? Kati abagala yenna amaze okumongwa mbolwa ayagala abakyoli mujje tukole. Ebbanga lyonna be yateekamu olutalo n'abasalaasala mu linnya lya Konyo ataliiyo. Feke Koni. N'abasala n'abazza mu bikampu. N'abateekamu obulwadde n'aleeta abalwale asirimu ne babakwata ne babajjako emimwa. Mbw ayagala nnyo abakyoli kati. Obeera beyond a useless idiot. Beyond repair to believe in such, because has now given you positions in his terror regime. He is in his last days. He's getting away any time from now. He's no more. Lwaki abayita kati? Mbw abaagalanga namwe mukuba mu ngalo ajja batta omu ku omu. Amala kusembeza nga tokyalina kuwolereza bamanyi oli mukwano gwe n'akutugumbula. Bwe yakola ku Abiriga bw'atyo bwe yakola ku Lokeki bw'atyo bw'akoze ku Olanya ne ku bano abalala b'Opeta bw'atyo Museveni bw'akola. Olanya baatwala mulambo. That's why Kabe Muganda w'Olanya talina yadde akafaananyi. How can you visit your sick brother and you fail to have just a photo, just a mere photo with him? Abana abantu bagenda ogenda otuukayo ng'Olanya ali mu firiji. Ne bava eno nga babasetinze olwa fire gwe twateekawo. It was we people whom you call hooligans who announced Olanya dead, and he was dead. We cannot regret about that. That was the truth. The man was dead, and he was poisoned. Hold it. Twabyogera ne tubibabuulira ne muwakana. Museveni oba onoonya baabika Olanya. I'm among the people who announced Olanya dead. You check on my accounts. And I repeat, you poisoned Olanya Jacob. You poisoned Lokech Paul. You killed Abiriga. You killed Opeta. As you have killed the Kasese people. As you have killed the Buganda people. As you killed Acholi people in the name of fake Joseph Kony. It is you. And stop it. Free our Uganda. Pack up your luggages and get out back to your country. Back to Butare. That's it. No apology over that. No, dingy or no. Because you're a murderer. How can you murder whom you call your fellow? Your fellow countrymen and women and women. How? You massacre them as you are now massacring Karamajongs. Are they really your fellow countrymen and women, the Karamajongs, while massacring them?
and you want us to speak. No way. Hold Falamu twagala ogenda okutukwata nga amazima tugogedde gasigadde record. Ezo okututa oba okutukwata. Naye ate tuli laikiri. Gwe tujja okukwata. Gwe tujja okukwata. Katonda kali kutuwa bwati. Ojja kujja mu public court of justice. Etali eyaba thief injustice or win dollar. They will not be there. They will not protect you when you are in the public court of justice in a new Uganda. Those people won't protect you, won't serve you, and you will not be killed, but you will serve. Ekyo kyewasiga ojja kukisavinga. Kyosiga kyokungula. Bana abasajja bye batusigamu bajja kubikungula yagalagana. Gwayogera gwabeereeyo nga weeyita omusumba nga toyogera ku bikolobero byosiga ojja kubikungula. Uganda erimu ebikolobero. Naye oliraba tobyogerako ojja kukungula ekyo olunaku lumu. Nze njagala Museveni atte abange oba nzite naye nga ndesenga kirumira bwe yaleka n'olwaleero tabanga ku record nange bwe ntyo. Ekyo kye neetaaga teri kirala. Olidde so sikubeerero n'omongo amalesima ajja kunzita alesima ajja kutta abaana bange alesima ajja bw'aba tabase ne batafa kwega tebalifa oba nze sirifa kwega Museveni bw'aba tanzise sirifa kwega Museveni bw'atakutta tolifa bw'aba takuse Museveni tolifa kwegamba kye tulina okutya ennyo kwe kuttibwa kajja kunzita kajja kunsiba kwega bw'aba takusibye tosobola kusiba mu kirala tosobola oba tosobola kufiira mu kirala. Ebyo tetujja bitya tetujja kutya ate simu ya famire yange ajja giboominga asobola n'ekiro kyaleero asobola n'enkya asobola okukola ebikolobero ku famire yange oba ku famire zaffe naye ekyo tekigenda kujja okulwanirira ddembe ery'Abannayuganda n'eryaffe. Bannayuganda kye mubamumanya mpunzika abakalamojja battibwa Nandutu eyeyita minisita oba yafa bw'aba mulamu bw'aba si mulamu mugezeko muzuukiza emagombe gyali mumugambe abakalamojja battibwa ng'abatta si mulala ye mukama we Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni ng'abattira mu linnya ery'abatulukana. Ekibassa si batulukana wabula ye yabatta yateekayo zimmamba yateekayo buli kimu. Mwalabyeyo musibe ekibe bakwata ababajja ne babba bakulaga bakutte ente naye abasibe tebabalaga naye ente zo bajja ne bakulagako obute bwe bakutte naye abasibe ababadde nazo tebabalaga. Ezo bwannannyini nte ziba z'abakalamojja bennyini nga bazibabbyeko babatta ate ne bazibajjako babajjako ettaka lyabwe ayagala ateekeyo abagwira be beyajja e Rwanda purposely to occupy Uganda. Kubanga babasajja bali eyo bambi bali eyo tebasoma abasinga obungi beeberera mu nte zaabwe beerera mu kiko zaabwe mu mayumba gaabwe mu environment yaabwe bwe batyo Katonda bwe yakola bagyeyagaliramu bali free. Alaba ayagala ababbeko ettaka lyabwe ne minerals zaabwe zonna zijjayo azibba batandise okwerwanako badifendinge n'abateekamu olutalo mu batulukana. Era kati yaluwanvuyiza yabitutte ne mu tteeso kubanga ayagala akiwanvuye balage nti abakalamojja tebakomye eno yokka Kotido Moroto n'eno Kapulobyong yonna yagenze. Owulidde kubanga ayagala akigaziye alimbe ebimongwa. Ffe tetuli bimongwa. Museveni yali mukutta abakalamojja ababbako ettaka lyabwe kubanga famire azitta ne zitabaayo teriddamu awondera ettaka n'alitwala.
n'ebyobugagga n'abitwala agenda teekayo abanyarwanda be yajja papasire e Rwanda bokipayinga ekkalamojja asobole n'okubba ebyobugagga byabwe byonna ebiriyo. Eyo y'ensonga kyova olaba Nandutu mu kino alinga gwe baziika ali emagombe tasobola kukyogerako. Munnamawulire senior journalist cannot speak about matters concerning his so-called ministry of Karamoja, even to the extent that also the so-called MPs of Karamoja are also silent about this. It is only yesterday, was this yesterday, when they came out, nga bamaze okulaba pulezidenti waffe avuddeyo abikondemize abipostinze naffe tulwana kuffe bahooligans. We are the one fighting for the Karamajongs whom you call hooligans. Kwegamba ffe bahooligans, we can fight, we can condemn the atrocities being done on Karamajongs, but you the so-called elites in a terror regime, you cannot see that Karamajongs are dying, are being murdered by the same regime you serve. Holiday. Fe, bahooligans, fetu postinga, kumikutu jaffe, bano bi MP byonna, wewunya bannaye. Bannange Museveni is evil beyond Satan. If you can corrupt Karamajongs and they keep silence about their people, their dying people, whom you are killing, and they chose to keep quiet, they cannot gather themselves and address this matter before the public. This is very annoying and absurd. Hold twogera Karamoja. Karamoja ali mu parliament aweebwa obukadde. Recently they were given 5 million to elect Mama Jik and Itamongi. The Karamajongs were part of the process. They were part of the process to impeach Zaka Francis, Honorable Zaka Francis, the Karamajongs. While their fellow Karamajongs are being murdered by Swaijjini or Kaguta Museveni. How evil as those so-called MPs of Karamajongs, and as well as Nandutu Agnes, the so-called minister of Karamoja. That's how evil those people are. Therefore, mulemera kumazima, Swaijjini Kyosiga kyokungula. I'm going to read my word, the holy word of God, and I conclude. Those who are still alive, live on my broadcast, I thank you who have been patient with me. Thank you so much. Let me read. The Bible, Galatians chapter 6, verses 7. Soma ya Uganda. Temubuzibwabuzibwanga Katonda tasekererwa. Okay? Kubanga Omuntu Kyosiga era kyakungula. Omusajja omu once stood up and made a statement and praised, worshipped a certain devil in Uganda. That, you know what? You are so good. You have never failed to fulfill what you promised, what you have promised. And indeed, you have brought us far. Now where we have reached is marvelous. We have a good democratic governance. Now we have had 7 elections. You changed this government from change of guns to change of ballot paper. You are marvelous.
You are incredible. Oh my goodness. Your Excellency. He praised him. He used all good terms and all his English. He studied. But my friend, this is what happened. The same devil whom he was praising, the same devil, the same Swaijjini Satan ended up poisoning him. He is yet to be buried. Any time from now, any day from now, he's yet to be buried. That's the one he praised. That's how evil Museveni is. So, I once said, you are Jesus. He called him Jesus. At a certain day, on a certain day, he said he's Jesus of Uganda. The same Jesus ended up poisoning him. He's yet to be buried. The same Jesus is doing his level best to bribe everybody whom suspected, whoever suspected, whom he suspects, to ask a question. Why did you poison Oulanyah? Why did you have to poison Oulanyah? How did Oulanyah die? How did you airlift Oulanyah without any person from the family members? How did you take Oulanyah to Seattle, US? He doesn't want to hear that. What he has done is to bribe, to use taxpayers' money, billions, to silence whoever suspected to be against the poisoning of Oulanyah Jacob. He has bribed even a brother. The brother came out and cleared the air that he spoke with a dead Oulanyah. Oulanyah, who was in a fridge in Seattle. This brother managed to speak with a dead Oulanyah in a fridge. That is how evil Dictator Yoweri Kaguta Museveni is. That he can make even a relative to stand and lie about his brother, his own biological brother. That's how bogus Museveni is. That's how he is. That a brother could be evil, could be corrupt. A brother could be bribed. Ugandan, this is fake brother. He said that he spoke with Oulanyah. That Oulanyah could hardly speak. That Oulanyah couldn't speak. The same bogus brother. That Oulanyah was just crying. Same brother. That Oulanyah wanted to speak to the mosaic. The same Oulanyah. This is a brother. That's how Museveni can use you to the fullest of being bogus and evil and wicked. Imagine. Oh, you know, Muteka wa Bali. Another one came out, the so-called speaker of parliament. When he was like recovering, getting in his senses, then I asked him, Oulanyah, what do you miss? And then he said, I miss my bow tie. I miss my bow tie. And I miss the rules of procedure. A dead body in a fridge could speak, could talk with the so-called Speaker of Parliament, Anita Amongi Mamajik, that he was missing the bow tie and the rules of procedures.
That's how evil Museveni is. That he can kill you and invest taxpayers' money to make people make bogus statements in public. Anita could speak with a dead Olanya. A poisoned and dead already in a fridge. That's where Uganda is. That's where Museveni has reached our country. That's the way how Museveni has made our people. Our people. Abandi badewa wewe chitibwa. Kati bagala tubawe ebitibwa nga bafaanana bwe batyo. Ekikazi kimye ekigambo ekyayogera n'omulambo guli mu firiji nga gumisinga botayi. Gumisinga ne rules of procedure. Fetukirize. Fetulirimongo tukirize. Nedda. Oteekwa tupuruvinga ne facts. Ng'otulaga video nga mwogera n'Olanya nga kugamba. You had the cameras. You had the phones. Bw'oba oyogera naye. Mau yandibadde akulikodinga. Kuba mwali mwenna. Jeni Achengi yandibadde akulikodinga to prove. How can you trust such bogus and evil? Olanya yayogera mu firiji. Omufu. Mbamisinga tayi, botayi, ne rules of procedure. Obezo mu Luganda zibayita batya? I don't know. Abasoma. Muna nyamba. Kati, oyo tubikirize, oyo naye ali awo. Ye yagenda. Omulala n'akugamba, bukyagenda. They were trying just to stabilize his life. He was yet to receive his treatment. That is a change. Kati ne weebuuza. Omuntu eyatanaba nafuna bujjanjabisa yali tayogera ne bwe yandibadde mulamu. Yali reading nga tabakisa batayogera. Aba mukoma. Naye oli yayogera naye. Ono nagamba yatasobola kwogera bulungi nnyo ng'akalubizibwa mu kwogera kitegeeza yali ayogera naye nga because if you say that the man he was like he could hardly speak kitegeeza he's speaking but he's forcing himself to speak. Ate omwana ogamba he couldn't speak kitegeeza yali tasobola kwogerera ddala. Ate omwana n'otugamba ate yali akababukaali ekitegeeza yali tayogera. Ate omwana ogamba yali ayagala kwogera ne taata. Kati weebuuza ataawe oyo kitegeeza yali ayogera. Ate tatulagaako nti yali awandiika byayogera yabiwandiika. Kuwandika yali asobola naye nga tayogera naye kuwandika yawandiikanga. Era byenjogera yabiwandiika. Era yandibadde atulaga byewandiika. Kati ffe tukkirize kasasiro oyo nga tukkirize ekisajja kiri mu kutta bannayuganda nga tulaba. Nga tulaba tubikkirize. Tetugenda kubikkiriza. Tetugenda kubikkiriza. Bonna teri alina kafaananyi naka. Mau n'avaayo. I'm here with the CJ, the Minister of Health, the Deputy Speaker, and the brother. We should protect the privacy of the sick people, the sick person, Olanya. But the Speaker will make his statement. Her statement. All is well. Olwakomawo e Uganda mwali mwakatuuka olwo n'afa nga gwe watugamba all is well byonna birungi kitegeeza Olanya yali azzaamu amaanyi. Ate n'oli yatugamba that he was responding to his treatment the then Deputy Speaker. Tukkirize ebyo ng'eyatemula waali. Mulumba Abaganda ng'eyatemula waali. Kwegamba abantu abeekalakaasa essiyata beebatta Olanya naye yawa obutwa ye tayogerwako. Wabula abeekalakaasa beebakyamu. Nga beekalakaasa obutateeka malwaliro gaffe gateekamu bikozesebwa.
gulu neba n'akalwaliro kamu akazimbibwa 1953 akalwaliro akakalakyo akatalina yadde panado era ffe tusirike twogere omuntu afe abaganda beekalakasiza obalaba abali ababi kati beekalakasa kubanga ono yabadde mu kyoli dolo lwaki ku Judith babiri tewavaayo noyogera ye teyali muntu tetwekalakasa ku Kibuule tetwekalakasa nga tewavaayo Kibuule nga tewavaayo ye teyali muntu olaba teyafa recently in Massachusetts holiday abaana beekalakasa eyo teyavaayo kwola nyambolo twafuuse tribalistic. We are doing this, we are not doing this because of being tribalistic. We are doing all we could against the dictator just because we want our country, the restoration of justice, stability, security, quality medication, quality health system, quality education. We need equality, we need equity in our country. We are not doing this because we are against the Acholi or what or Banyankole or Banyarwanda. We are against anyone rallying behind a terror regime, period. Once you are behind a terror regime, whether you are a brother, whether you what, you are our enemy. And we shall be your enemy as well. Just get it right. Therefore, put down no mongwa. We have been with the Banyarwanda even before the coming of this dictator. And our grands gave them land. They worked for them. They appreciated the Banyarwanda and the Barundi and the Tanzanians. They are now in Uganda. They are Ugandans now. But we are against anyone rallying behind the terror regime. We shall condemn you. We shall hate you. And we shall fight you. Don't expect us to talk these sweet talks. No way. Some of us, we are not ready to do so. We are ready to speak the truth, to be against the evil, against the terror in Uganda. That's our business. We are against to end. We are about to end. We are after ending a terror regime in Uganda. That's our business. Nothing other than ending a dictator. Nothing other than ending terror in Uganda. Nothing other than ending injustice. Hold it. Doro must resign. Doro has never apologized. That was just like a snake. A snake. Do you expect a snake to be friendly to a human being? Doro is a snake. Kati gwabulira mu bisiko, gwebuzabuza gubulidde mu kisiko ino gunonya. Bako gukuba yarenti gufudde. Doro must resign from that seat. Letujja kumanya tulifuna justice ng'Abaganda mu kigundi ki system kibayita ekyabalamuzi. Nze sisobye justice ate sitya kumusisinkana. Gwe Doro lw'olimanya nga nkusaaze byenjogera ngenda bigga olagire bankwate naye nga nkubigambidde ku kamera awo wennyini. Nze tonsuubirayo nti nkusanze onzize muko. Nze ofunyefunye bw'oti nze mutukulu wa mugema nze jjajja wa Buganda nze ofunyefunye nze bafunyafunya nze tofunyafunya. Wera gwe Doro n'obeera mu maaso gange wenkugambira get away from this matter. You are incompetent. You deserve not to be a presiding officer in my matter. You are incompetent. You are evil. Once you stole your fellow, a file of your fellow justice, Kisache, Esther, how can you hear my matter? How?
Have you ever apologized for that? Have you? And then which matter can you hear? Nze sirina kyentya ddolo. Sirina. Go oba onjagala kankuwe abalamuzi b'obuuza. I'm a man of record. Genda obuuze Amabilisi Sitera. She has been at Uganda Road, that Mulugwala woman. A big Mulugwala woman. You go and ask her about me. Bwomala omubuuza omugambe ndagira wali state prosecutor Okero. Bonana bagatta lumu. Genda obabuuze. Bw'ovaawo genda ku Credit Towers obuuze Festo Nsenga, the so-called registrar, omubuuze. Genda omubuuze. Bw'ovaawo genda obuuze Joy Bahinguza. They're all in justice system. Omubuuze. Bw'ovaawo genda obuuze Waiduba. Omubuuze who is Senton? Isaac. I'm not a lawyer, but I am a man who can fight against anything which is not right. Baganda babuzi, abonna bali mu system. Obabuzi, ne bogenda mu court of appeal. Ne baloya nsolo bakuwa. Owulidde bayitirivu naye abo nkuwa mu system mu police genda obuuze Alinyo Patrick, who has ever been a police command of Kawempe police station. Ajja kuwulya who is Senton. I don't joke with injustice. I don't joke and I don't fear anything. As long as I'm fighting for justice. Hold it. What Kakoza did, Sanya, was right. Atenze nandi kozeko n'ebisinga ebya Sanya. Ekyo nkubuulya. Gwe Museveni onkwatanga n'ondeeta. Ebyo ekimonga by'oleeta abantu mu kamera. Onkwatanga nga tonzise n'ondeeta. Nja kulaga nti buli lwenzijja. Bwenti. Onkaliga emyaka gyonna oba bulamu bwonna. Nakuntemako mutwe. Ondyoke nkulageko who is a person after justice. Gwe kimongwe yajja mongo gy'ozungu okuva e Rwanda. Otandika okutiisa ffe bannansi bakaswa. Tutandika okubeera nga ffenna tolya ffenna tugira tuti. Muzeeyi one. Since when? Tetumanyi bazeeyi baffe mwe tuva. Owulidde? So kyokola kyonna kyokungula. Owulidde? Oyeki ebimongo ebitutta ekiseera kijja kutuuka nga lufumo. I had a chance to tour about the Hitler, the Bonaparte. Yonna gye yatugumbuliranga abantu biki. N'otunuulira olwaleero agaali amatulugunyizo byafuka bya bulambuzi, eriyozi woteri, zirestaurant, ekereziya, abantu gye basinza Katonda. Okay. Gye yatugumbuliranga abantu. Naye nno ye Bonaparte, at least, yakolerera ensi ye. Era bw'otunulira Italy, infrastructure yadde economically bakka wansi. Naye infrastructure togizanyirangako Italy. Infrastructure. Naye yalya
n'ava e Italy n'ayingira Switzerland n'alya byonna ayagalayo. Olwaleero essaza ddamba erimu lye yali agasse ku Italy lyawunzika baamukuba ekikopo ne balimuggyako. N'olwaleero bye yali yakolerayo byafuuka bya Switzerland si bya Italy. N'ekisenge kye yazimba kati kyekyawula nti wano naye ng'otunuulira alisi ye yali alina omutima gw'ensi. Kale yali dictator naye ow'ensi, naye ovanga kuwona dictator omugwira ate ali mu kutugumbula bannansi azza ensi buli kaseera yeewola n'amabugo, yeewola n'ez'okuziika nazo najja eri palamenti nga twewola zigenda kuziika muntu akoleredde ensi emyaka 2. Naffe tubeere mu history bwatyo, naffe tubeere bwe tuti ebimongwa. Abaana baffe batuuke batubuuze, abazzukulu baffe bagende mwali kuki? How can a government borrow money for burial arrangements? How? Owulidde? Kati ebyo lwaki twafuna ebigwire ebimongwa byonna byajja byonna biyiika endusu byonna biyaawo. Kikwata omugo ne kyesigama bwe kiti ne kigenda ne kipama mu nsiko, tekyesangula, tekinaaba mu ngalo, tekyambala panti, ne bijja bannaye olw'okuba ffe tetusofu ne tujja tubifuula abantu, kumbe twereetera ekizibu. That's why omuntu akugamba mulago teriimu MRI scan, teriimu ultrasound, erina ekyuma kimu ekya kansa ate kivundu ekiringa MRI kivundu. Bw'oba onakola MRI scanning yeetaga miliyoni namba ya Uganda oba emitwalo 7 ekitono mu Uganda. Who can afford that? Ne mumanyi abantu abalina cases ezeetaaga ogenda mu MRI scan oba ultrasound. Kati ffe tutunuulire nga billions ziri mu kuziika Oulanya gwe baawa obutwa because they want to silence atrocities. They want to kill the evidence that they poisoned Oulanya. They have to use extravagantly expenditure on Oulanya to show that they have been loving so much Oulanya. Yet they are trying to kill the evidence. Museveni, you killed Oulanya. You killed Lokech. As you killed Chirumira. As you killed Muhammad Chigundu. As you killed Abiriga. As you killed Nyakairima. As you killed Kazini. As you killed Mayombo. As you killed, you massacred the Kasese people. As you killed our people. The Baganda in Kayunga Sezibwa, 2009. As you killed our people, 18th, 19th November 2020. As you killed your son, killed our people at Tom's Kasubi, your son. I have evidence on that. Just a matter of time. More I have evidence on that. The Kasubi incident, it was Mohoz. I have evidence right from Kasubi and where you ended. Eyewitness. Eyewitness. I followed you from Kasubi up to where you ended after killing our people at Kasubi tombs. That was no doubt. I am an eyewitness on that. It is a matter of time. Therefore, so should we say that the Acholis, they have to get another person to be poisoned by Museveni in order roads to be constructed, hospitals to be constructed? Is that what we should think? Because they are now constructing Olanya's house. They are constructing the road heading to Omoro.
They are doing everything. So it means that the poisoning of Olanya, it is a benefit. It is an advantage. It is a blessing to the people of Acholi. Is that what Museveni wants us to believe? Why are you doing all this? Having poisoned Olanya? Are you thanking them that they should give you another one to poison and kill, such that you can do other developments in the region? Is that what you want to tell us? Why are you making all this? Why are you bothering yourself about this? Why? Why? Should we say that Father Rukodo was a rat, was just a rat, was just a cockroach? Why didn't you do that on Father Rukodo? And where is Father Rukodo? When did you buy Father Rukodo? How did Father Rukodo was buried? How did you bury Father Rukodo? We never had anything like burying Father Rukodo. We have never had anything about the burial arrangements of Father Rukodo. How did you, Karamajong's MPs, how did you bury your fellow Karamajong, the Father Rukodo? How did you? I think was he a Kumamu or a Karamajong? Whatever it is, the Kumamu and Karamajongs are just close to each other. How did the Father Rukodo, how did you bury? Why didn't you do all of that? Oh, similar to this. Why? It is because you are killing the evidence. But we, the noble hooligans, whom you call hooligans, we know the truth. You killed Olanya. You are killing the evidence. The evidence on table, you killed Olanya. The evidence on table, you airlifted Olanya when he was already dead. The evidence on the table, you transported the Mau, Jenny Chenge, Anita Mongi, the brother of Olanya. Who else? Who else? Who else there among the hired goons? Whatever it is, you transported them purposely to go, faking people that they had visited the sick person. And they came back. The day they arrived in Uganda, it is the day when you announced Olanya dead. Eh? You couldn't get ashamed that we had already announced Olanya dead. You couldn't even get ashamed that at least you could wait at least for some days and announce him dead. The dead is the goons arrived. It is the day you announced Olanya dead. It's like by the time, even before arriving Uganda, the man had already passed away. You think we can take that garbage? Some of us. To be in Nope, you must be with the spirit of discernment, with the brain of discernment. That's the first criteria to join in Nope. The first criteria, you have to discern things by your own brain, your own skull. Everything that comes across, you must discern it by yourself, not by anyone else. Therefore, we are not ready to take your garbage. Hold it. I call upon the residents, the Ugandan residents in the US and across. Let us make this. Let us invest in this. We must investigate the matter of Olanya. We must stop poisoning our people. We must go and file. It is just a civil application seeking evidence from the hospital. They must give us a footage to prove that this so-called Acheng visited Olanya while he was still alive. We need a footage. We need a footage. The cameras in hospital have the footage. I call upon all citizens, the Uganda citizens in the US and across, to file an application in the courts of law. We should file this seeking justice for Olanya. We need to know
We need a certificate, the death certificate. We need a footage to prove that Olanya lived in Seattle when he was still alive. And that Olanya was getting treatment or anything in line with treatment. We have to do that. This is how we have to tackle Museveni and end poisoning in Uganda, end killing innocent people in Uganda. Much as Olanya was in his regime, but he does not deserve to be poisoned. That's what we have to do. This is a matter. This is a national importance. We have to seek for justice for Lanya. And you have to file that application in courts of law in the US, in the Seattle courts, in the jurisdiction of that hospital. The hospital has to table proof that your chain, Mau, Anita Mongi, the brother of Olanya, spoke to a dead person. This is how we shall do, how we can tackle these evil people and end evil in Uganda. That's my humble prayer to all the colleagues. Professor Ali Mahdi, this is my appeal. Dr. Nico, this is my appeal. No supporters, Ugandans, concerned Ugandans, this is my appeal. We shouldn't end this like that. Let's invest in something and we come out with a fundamental bullet to the murderer. Because we can do that. This is my humble prayer before all concerned Ugandans. Because today is Olanya, tomorrow is the next person. Our lawyer, Wamen, is suffering from the same thing, poison. The same case, poison. In the name of bloody clot, poison. The Nobo Mayombo, poison. Nyakairima, poison. Ugandans, we should wake up. We should fight for our country. We should defend the rights of our people. We should fight injustice. We should fight against the atrocities being done on us by Dictator Yoweri Museveni. That's my humble prayer. Therefore, buli kyosiga kyokungula byonna tubikola naye Museveni ajja kungula. Gwelinda ajja kungula. We are not yet to retire. We are not yet to give up. No. This is a battle to freedom. Abafa tujja kufa, naye it is a battle to freedom until people get their freedom. That's the battle. That's the ending point of the battle. But before we get our freedom, we are not yet to give up. Men, we are not yet to give up. We are not yet to give up. You don't have different blood. Ndife tulina gwa yellow. Oba mumina gwa yellow fe tulina gwa red. Mwanya gwa green. Oba gwa blue. Fenna tulina omusaayi gumu. We shall fight this injustice. So, people of Acholi, be very vigilant. Don't be happy. Because you are seeing money being thrown onto you. Just to silence, to zip up your mouths. Because they killed your person. They killed our fellow Ugandan. And you keep quiet. Please. Museveni killed Olanya. Period. Demand that. Talk about it. Speak about that. Hold it. We are speaking this. Abacholi babalyeri basoka ne baberawo bali ba MP ne baberawo ne basoka balaganga abali mwakategeera bwe bamala bonna mu kulonda amongi bonna 5 million each bonna ne balonda amongi kyokka babayo ne balagambu balina sitaani kumbe
bonna ne babamwongesa bonna kati bimongwa. Why do you give actually people 312.9 million for what? What? Why are you trying, Museveni? Why are you trying to kill the evidence? Let actually people bury their own. Kadajazungano ne coffin enkalu. Ki coffin enkalu mwena. Who watched Olanya in the coffin that they brought Olanya's body? Who can prove that? Who at Entebbe airport? Who can stand and say he saw the real Olanya in the coffin? But guess what? Just question. Ani atadde bendera ku mulambo gw'Olanya Esiaka? Ani yasibudde Olanya ng'ava Esiaka? Ani yaggye Olanya mu ddwaliro mu mochari? Kyemugamba embassy ekola mulimu ki ey'Amerika mu Seattle oba mu Amerika? Ambassador aba akola mulimu ki? Olanya yabadde in this is a controversial whatever matter. Erimu contradictory statements made by the same people, the killers. Kati okujjawo for to making a wrong. Bandi badde batulaga ambassador oba ene representative nga balaga Olanya ava ku ddwaliro oba mu mochale agenda mu mmotoka bamutwala ku kisaawe nga batulaga nti ono y'Olanya ani yabirabyekeri. Footage eriruddawo biruddawo. Kati bagamba nti baali omulambo baaguleeta dda ng'owakana mu kesi gye baalese mulimu Olanya. Ani agibikudde yalabye Olanya? Era statement Badyomusi gye yakoze, we are going in convoy to escort Olanya up to the funeral home. Why? Why do you have to escort Olanya to the funeral home? Should we say that you don't trust the funeral home? Should we say that you spent the whole night escorting the same body? How comes that you could escort? Because they want to show this is the real Olanya. Lwaki otulaga nti omwescortinga nga tewasobodde nga togenda kusulayo ng'ogenda kumuleka awantu weewamu? Kiki ky'otaasa kye batasobola kukola nga toliiwo ng'ovuddewo? Mwasuzeeyo mu funeral home mu A+. Basuzeeyo. Ki ekiraga nti oyabadde Olanya? Kiki ekiraga nti oyo Olanya? Baagala kulagira mu bikolwa byabwe nga beekuŋŋaanyiza bonna. Twamulekedde paka ku funeral home mu convoy bakakase mbu oyo Olanya tumulese wano ku A+. Kumbe the real Olanya had already reached A+ days before. That is a matter in question. Wano waliwo abaana abalina obwongu tebalimbwa. Bw'oba osobola omuwerekera opuluvinga nti ono Olanya gw'otutte, lwaki osulirayo ddala? Oba lwaki mwamutuusiza mu maka ge? Ne tumanya ddala oyo Olanya ne basooka bamutunulako ne babaneka kati no tumuggyawo abagende bamutereka aba kino service. Awo ne tuwakasa nti oyo Olanya naye avudde Entebbe agenda fino service kibokisi ekibikke mwe mwagala tukkirize ng'oyo Olanya. Kati tuddayo ku kiri yatuuka before ate mwatwala mulambo Seattle era guvuddeyo nga mulambo. Kyova tetulina footage yonna yadde akafaananyi abaavisitinga omulwadde nga n'ekimongo ekisembayo bwe kijja mulago nga kiraba omwana omuntu waakyo. Kameramaani okuva edda mu mulago mubaamu malwaliro bakameramaani era oyita kameramaani for records ne bwoba kimongo otya. Naye bannaye bano abakazi n'abasajja abatuula ne mu paalamenti abagenda nga waliwo ne questions eziraga nti twabikadda ffe nti yafa nebula ya proving nti omusajja wuuno mwamubika naye tuli naye twogera naye. Naye nno mmwe mutuyita muzannyo tujja kubaabya. Muli mu bakagezi munnyo ate abamu twasomera mu Kabaka Njagala. Naye wano tosala tosalimbira
ojjawe nawe nojjudde ebibeere by'ente mbu kubanga wayonkanga ebibeere by'ente. Sebo naffe sebo abanywanga agakata akamu oba abanywera mugamu g'obukopo mulimu abalina amagezi. Tujja kubaabya enyonyi ya airlines. It was an ambulance. It turned into an ambulance or a special hire. Uganda, the so-called Uganda Airlines, it could take Olanya, but it couldn't bring him back. So it means Uganda Airlines is an ambulance now, a special hire. Its purpose is to transport, to airlift the dying, poisoned people, Ugandans, to Seattle or to anywhere abroad for treatment. That's the purpose of our Uganda, the so-called Uganda Airlines. So Uganda Airlines could not bring him back. You had to get this fake airplanes. Why didn't you bring him through KRM? Why? Don't we have KRM at airport Entebbe? Why didn't you use KRM? Why did you have to use the Rafere Banamwe? The Rafere. No, the castle can Rwanda, and they come to take them and Kajane. Garbage. You killed a man. You are struggling to kill evidence. You are doing everything to kill evidence. And we are here to defend Olanya's murder. We are here to defend, and we shall defend. We have added Olanya on the people you have murdered before. And we shall do that always. Until Ugandans are free, all of us. Until we are free, all of us. So, Kyosiga, kyokungula, Ugandans, byebyo. Ekisembayo, kyaffe, okusinga. Kubanga, kanduddemu olw'omusanvu. Temubuzibabuzibanga Katonda tasekererwa. Olanya yakolako okusekera Katonda okuyita Museveni. Yesu, ekyo yakola nsobi. Ekyo Mukama yaba musaasira bw'aba musaasira. Kubanga Omuntu Kyosiga kyakungula. Olwo musanvu, Abagalatiya 6 olunyiri olw'omusanvu. Abagalatiya 9 gwensemba nayo. Kale tulemenga okuterebuka. Okuterebuka mukimanyi okugwamu amaanyi. Wena n'ogira otya okubagana. Tulemenga okuterebuka mu kukola obulungi. Kubanga oluvannyuma tuli kungula emikisa. Bwe tutaggwamu maanyi. N'olwekyo buli olw'ekkumi. N'olwekyo buli lwe kinaabanga kisobose tukolenga abantu bonna ebirungi. Naddala ab'omu nnyumba y'okukkiriza. Olwala ennyumba y'okukkiriza ye ya struggle gye tukkiririzaamu. Bayibuli etugambye mu Lw'ekkumi twongerenga okukola obulungi, naye mu Lw'omwenda lugamba tetuterebuka. Ugandans tetuterebuka. Ne bwe batuttamu bannaffe tetuterebuka okutusanga tufunye obwenkanya. Tetuterebuka ne basiba bannaffe bameka mu makomera. Tetuterebuka. Twongere okukola obulungi. Twongere okulinya okulwanirira amazima. Twongere okuyimirira ku mazima. Twongere okuyimirira ku mazima n'okugalwanira n'okugadifendinga. Wena gy'oli. Olidde. Naye twongere okukolako singa ab'omu nnyumba yaffe ey'okukkiriza. Ennyumba ey'okukkiriza ey'okubanga tulwana okufuna obwenkanya. Gye tuyita ey'opposition, gye tuyita option. Ffe aba option. Ffe be tuyita abali oppressed. Ffe abanyigirizibwa. Fuba nnyo oleme kunyigiriza ate munno anyigirizibwa. Weewale okugenda ewa munno anyigirizibwa ate naye naawe ne weegattako ofuuke nga bali abasalawo okuba ku sayidi y'abanyigiriza.
Teweegatta kunyigiriza ate munno nga mwenna munyigirizibwa. Bw'oba kunyigiriza nyigiriza oli ali kusaidi y'abanyigiriza. Ye ennyumba y'okukkiriza Bayibuli gye tugambako. Wakati tulina kye tukkiririzaamu. Wali Bayibuli eyinza okubeetegeeza bwakabaka bwa Katonda abakkiriza muba mu Kristo. Naye kati watukkiririza mu bwenkanya okuba mu Uganda. Eyo ennyumba yaffe ey'okukkiriza gye tukkiririzaamu. Tukkiriza mu Kyagulanyi okukulembera Uganda kweyawangula obululu ne bubbibwa. Kinnakyamaliira ne kibubba ne kitta abantu ne kibasiba n'olwaleero ne kitema ebijambi ye Masaka ne kiwaayiriza Abasegirinya ne Sserewanyana ne kibasiba kibalemeddeko ne kinoonyayo ne byonna ebigundi ebimongwa nebijja ebimongwa byonna mbubiwangwada nze natemaatema abo nze bebangula. Ebyo byonna ebimongwa tujja bisisinkana, tujja bireka mu kaguli one day. Tumugambe tubuuliremu kimongo gwe tubuuliremu. Seginya akusangawo, Sewanyana akusangawo. Tujja bifuna kandi wo tujja mufuna olunaku olwo. Kayiwula tujja mufuna yeebuzaabuza mbu ali mateeka yagenze mateeka kututtira abaana baffe na bannyinaffe na baganda baffe. Naye kugabira yeeyo obutwa eyo naye agenze kugaba butwa tugumbula bannansi mbu asoma mateeka. Kayiwula from a terrorist to law enforcer. Jesus Christ help us. Sawa agenze kutugumbula mulo mbona kati la ne friend. From kutugumbula bannansi bijambia. Kasese, he was part of Kasese genocide. Kayiwula mbukati lawyer naye tujogeddwa ku ttaka lya Uganda. Abo tujja bafuna one day in the public court of justice. Nga balamu tujja bafuna. Mubaleke begiregire we bati kubanga balaba bakyalina buli kimu. Naye one time they will face the law. Just a matter of time. It's a matter of time. So Bayibuli etugambe twongere okukola obulungi. Twongere okukola obulungi ng'ekituufu okyogerako nga kituufu n'ekikyamu kyogerako nga kikyamu. Tuyimirire ne bannaffe bonna oba Bakyoli oba Bakalamojja oba Banyarwanda oba Balugwala oba Bagisu kasitaba wakoleddwako ekikyamu fe abaana ab'ennyumba ey'okukkiriza eya struggle. Tubeere bumu. Tokola kinyigiriza munno ng'ate bena luli bannyumba ya kukkiriza. Fuba okulaba nga tetukola bitunyigiriza kwenyigiriza buli omu anyigirize munne. Tetukayanira sipeesi. Ffenna tuli basibe. Abaana b'ennyumba ey'okukkiriza eyagala obwenkanya mu Uganda tuli basibe. Naloyo omusajja omu eyasooka oba pasita wange Ssenyonga ng'alaga agenda kubuulira njiri. Kyensembayo nakyo ndowooza. Pasita Ssenyonga agenda kubuulira njiri. Oluvannyuma lwa korona okuyita mu bantu kati agenda kubuulira enjiri. Pasita Ssenyonga, how many people did you heal from COVID-19 on record? You are very many so-called pastors in Uganda. Why don't you gather together and reach the hospitals where the so-called COVID patients were and pray for them? I want to appeal to Ugandans. My second appeal. Very fundamental. We should deal with these so-called pastors in Uganda the way are concerned
about the issues, the problems that are facing Ugandans. If you see, you have ever watched any pastor coming out on his television or any radio or anywhere, condemning the atrocities that are being done by their friend, Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni, please follow that pastor. If he brings any crusade, any meeting, please attend. That's my appeal to you, Ugandans. If you are sure that that very pastor who has organized a meeting, a crusade, any meeting regarding God or Jesus, please attend if you have ever seen him anywhere. If he has ever come and condemned the atrocities that were done on Kasese people, on Uganda at Kayunga, says Zibwa, 2009, on Acholi, in the name of fake Connie, on Wateso, on people Ugandans on 19th November 2020. If you have ever watched any pastor making a statement fundamental concerning such evil, condemning against evil, please follow that pastor. Follow him. Follow him. Join his meetings. Trust him. But if you only watch, you only hear him talking about, yes, awonya banaye, amolokoke, banange, banaye, katona, mojeri katona, banange. Banange tugenda kulonda tusabire egwanga, tugenda mukalulu tusabire egwanga, tungane banange tusabire omukulembeze w'eggwanga, ngoyo gw'owulira. That's the pastor you hear. That's the pastor you have. The so-called bishop, doctors, whatever name they call themselves. They have big names, titles, big stomach, big cars, big houses, mansions. But if that is the statement that you hear from them, please don't follow those people. If a person can come out and he pray for elections, and the same elections, massacres occur in the same elections he prayed for, and he prayed for the organizer, Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni. He prayed for him, and he prayed for elections, and the same organizer organized a genocide election instead of general elections. He organized genocide elections, and he massacred the Ugandans. And this very pastor, he was alive, or she was alive. She watched over atrocities that were done on his fellow Ugandans. He decided to keep quiet until today. Please don't follow that pastor. He's a fake. He's bogus. He's evil. He's wicked. He's wicked beyond devil, beyond Satan. Don't follow that pastor.
Because the Bible tells us in Proverbs, I think it is it 8:31? No, 31, I think 31, 8 to 9. Yeah, Proverbs 8. It is 31, 8 to 9. Let me check. The Bible tells us that we should stand and speak for the voiceless. We should defend. We should stand for justice. We should make sure that justice prevails. That is Proverbs. That's Proverbs. Let me check and end with that. I think 31, 8 to 9. Yes. Yogerera abo abatasobola kweyogerera. Otunulenga mu nsonga. Otunulenga. Just watch into the matters of the voiceless. Otunulenga mu nsonga. Zaabo bonna abasigalettayo. Be bantu abasigalettayo. Bolivia Lutaya balittayo. Ali mukomera for nothing. Just because he supported Bobby Wine. Just because he loves his country, but he's in prison, a single mother. Alittayo. Buli kimu kiri awo ne bali bamukomera buli kimu kifu. If he's not killed, she's not killed, because she can be killed at any time by the dictator. This is what the Bible tells us in Proverbs 31, 8 to 9. It continues to say, Yogera ola mulenga no bwenkanya. Olwanirirenga abaavu n'abali mu bwetaavu. I love this. I love this. I love this scripture. Ekulaga bwenkanya bwokka. The so-called bishops and pastors in Uganda. Only this scripture is enough. You should not talk about the so-called ugagawala, the whatever. Ngoyimiridde mu kino. Wawayimirira mu kino. Osobola okuyamba abatayina. Osobola okumanya nti ono ali mu bwetaavu n'oyimira naye. Bonna regardless. Ono wayetaaga bwenkanya mu kooti. N'omanya nti ateeka ofuna obwenkanya tumuyambye tutya. Yagala bwenkanya ku ttaka lye tumuyambye tutya. Naye muli ku bantu mubasaba erimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Naye nga battibwa wabweru gye balaga. Basibwa. Abatembeeyi bonna baateebwa abakwatibwa. Tumanyi gye byaggwera. Tumanyi. Kubanga era n'omuntu atamanyi nti abaana ba Nuupu bakyali makomera. Ng'oli eyo. Tamanyi. Kati naffe essaawa tetumanyi ssaawa eno. Abaana abakwatibwa abatembeeyi baateebwa. Nga pasita binaabiraba n'atabyogerako. Naye Hudu Hussein bw'avaayo okulangira nti ababulizi b'enjiri bave ku kkubo ng'olwo pasita lw'avaayo. Awo ku mulokole awo ayagala obwenkanya ku mulokole mbubulizi b'enjiri munne. Awo nga wokka oyagala obwenkanya. Gwe oyo pasita mwamuke. Olwo n'avaayo n'alaga bw'alina ki-TV ne platform. Olwo Kayanja olwo yali ayina. Olwo platform yagirina. Yagirina. Naye baatugumbula abantu baffe mu 2019 November. Teyalina platform eyogera ku ekyo. Ku Hudu Hussein yagirina. Olwo Sanada ku Hudu Hussein yagirina. Yalina Impact Radio. Simanya Dream, simanya yakoze bitya. Simanya gita Dream, simanya gitaani. Radio ye. Nezi TV. Yazirina. Ne Kayanja olwo yazirina. Ku Hudu Hussein. Alumbye ababulizi b'enjiri ku street. I don't say that I don't want them to preach the gospel. Get me right. I'm after justice.
The same justice that you want the street evangelists to have, it is the same justice that Ugandans who are being murdered deserve. I'm after that. Justice for all. Not justice for individuals, for a certain group, for a certain belief, for a certain region, for a certain tribe, for a certain class of people. No. I'm just after justice for all Ugandans. I'm not after the street evangelism. No. I know the head of evangelism, street evangelism. And I love him. Evangelist Ndreke Kanabo. I respect him. Actually, I can take time to speak about him or to attack him. Because Nakasengeja when Namutera Kasengeja Nemumanya, he can speak the truth. Ateye yeka go sanga nti buchabera mbulizi wanjiri ekyo kyokka nayo kimumpeesaamu ekitiibwa yalemera kwekyo mubulizi wanjiri. Abalala evangelist, pastor, apostle, bishop, doctor, semeyabi yenna kasasiro namu profeti byonna bibye. So evangelist Ndreke Kanabo, I respect him. Naye munenya nti bw'aba tasobola kulwanirira bannansi abatugumbulwa. I blame him. But I don't attack him. But he's a man. Nti mubuulizi wanjiri kyekyo. Naye bano encha apostle, loli, pastor, doctor, bishop, evangelist, siriji, prophet, kasokoli ndo yenna namwambala. Oli. So, abo avayo nga platform ekola lumu kumulokolera gwe bagoba ku street okuwulira enjiri naye nga kumutembeeyi tewaba bwenkanya ku ye tayogera ku ekyo. Duka emisinde mu kikanisa kye. Oyo mufere, oyo mubbi, oyo mutemu. Omulokola atuula ne Museveni n'amupresinga. N'agenda n'amukongratulatinga. Nga bannansi bali mu makomera bawambibwa. Abalala batemeddwako engalo basegawa. Bamasudi obulevu baabukuba ne babuyiwa. Fulemu yonna baagyonoona. Bakakwenza bonna babatuluguza bamasereka. Oyo omulokola atuula n'abakola ebikolobero ebyo. Duka mu kikanisa kye. Bw'okituulamu n'owuliriza ebintu bye. Oli fake, oli evil, you are wicked, you are bogus. Because you are following an evil man or a woman. So, omukulu ono, Father Senyonga wange oli, gwe twanonanga entereko kisaawa akomerawo mu British Airways by then. Ngono omumongo atannamwongesa ggwanga lyaffe. British Airways ng'ejje Uganda. Eri gaggadde yatuukanga buli omu n'aba ku kisaawe ne bavaayo bwe bati ne basaamirira. Olwaleero ebyo byonna byasibako. Siryerabira lwe yakomawo n'omugundi omuto ne kabaka wa Tooro Mukama. Tumunonye ku airport Pasa Senyonga. Bw'aba anaddanga kye tubeerako gwe kimanyi. By then yali apostle banna yakomawo. Ne tugenda ffena ne tumwongera ku kisaawe Entebbe tunonya apostle. Yajja n'Omukama. Bonna baasooka kuyimirizibwa paka ng'Omukama avuddemu. He was still a younger boy by then. Mu British Airways. I don't remember the year. Naera mu 90s. Tulala Senyonga. Atalinako obukuumi mu poliisi amukuuma. Nga ffe. Ye Senyonga gwe mmanyi gwe twazannyanga naye mupiira ku Botanical Beach tugenze ne tuzannya. Batiini abasajja abakulu bonna.
ne tuvumba emmere ne tulya bulyo ne tulya ng'alya ku mmere gye tulya tumala ozannya omupiira tubafumba wali abakyala ne tulya abalenzi abasajja ffenna ne tusanya omupiira n'abakyala bagenda ne babaka yose nnyo nga gwe mmanyi olwaleero aba ayogeranga omupoliisi wa owa SFC amubeera wano ku Lusegere mbwagenda kubuulira njiri abantu balokoke mudduke enjiri mugidduke omusajja gwe njogerako mu kiseera ekyo yalina ssente era nga mugagga nga tava ku nnyonyi ng'avuga Chevrolet maroon Chevrolet moloka ya Amerika olwaliro akuuma mundu emubeera wano mbw'abuulira njiri gwolokoke. Are you fool? Are you fool? Yesu kyatasobola ye mukuuma eka mundu ku kyaki mundu buli watuula mundu abuulira Yesu kyojo bw'otuuka Kayanja have ever been at his crusade and ever ministered in his crusades because I used to love him. He used to give to some people when he organizes a crusade. He had that moment of giving the community. I loved that moment because I love that. Naye aba atuuka alinga muzimu bw'ajja ku kituuti abanga muzimu bw'abaavaawo abanga muzimu babulaka mambazi kwega Yesu kyoyo. What kind of Jesus are they serving? Jesus alokola awonya sirimu akola n'alema okukuuma all SFC for what? Balokola abali mu bikanisa by'abasajja abo mu bibuukemu. Yesu oyo akuumisibwa SFC nga gye buvuddeko baali tebakuumibwa SFC. There must be a big question. Why are you being escorted by gunmen whenever you are? If you are not evil, if you are not criminals, why? Lwaki mu kiseera ekyo twabeeranga ne Ssenyo nga atakuumi? Nalabye omusajja agenda kubuulira njiri nno simanyi agenda wa? Aleese ebituleera naye abapoliisi bamubeera wano abo aba anti-terrorism squad abamu babaana wa SFC maje oli be bamubeera wano mbwe agenda kubuulira njiri naawe oyo gw'olinze akubuulira enjiri. Mudduke abasajja abo. Buli musajja wa Katonda yenna gy'ali mu ssinzo lyonna nga tayogera ku bikolobero bigenda mu maaso na kuyimirira n'abanyigirizibwa mudduke. Kyensembezaayo nakyo. Bayintelligence cancer abo abasobola okuwerekera dolo ng'agenda osubmitingayo fake apology etaliiko yonna we tulaba statement yonna nti I'm sorry for this. He used the microphone while speaking, uttering his rubbish against Uganda and against our king and against our president Kyagulanyi, because he stated that Uganda cannot produce any leader. Okay? That was a very big statement, my friend. And he's on record stealing Esther Chisache's file, which had the minority ruling in the favor of Kyagulanyi in Uganda. And Chisache is connected to Uganda. Chisache, Esther. That means we should investigate Dolo. The matters ever since he joined judicial service. The matters involving Uganda. How has he been handling them? That is an investigation which is supposed to be carried against him to find out his hatred, whether it was just a slip of tongue or it is a fundamental hatred against Uganda.
Therefore, that was fake. And we don't take it. And I don't take it as a judge of Uganda. As among the judges of Uganda. I don't take rubbish. Gwe mumbuli eyo nalaba Katikkiro kuyimuka sima ebigambo oyo byayogedde era nga mubiwulidde. Kye mugamba fere tumanyi Luzungu. Tetumanyidde mu ddala yadde twasomera mu Kabakanjagala. Kwe tulinamu yadde akategeera kwawula apology ku fake staged bogus apology. Mutulage eyo statement ya Dolo ekakasa okwenenyako. And we don't force him to apologize. Apology is never, ever a forced, never forced. It is done willingly. We don't force him. We don't want his apologies. Let him stay where he is. He will face the fire and the heat with time because he is on record. He ruled bogus. He made a bogus ruling in the elections, which claimed lives of thousands of Ugandans. And many are incarcerated, many are in prison, many are tortured almost to death. We have evidence. That's the elections he cleared. He ruled in favor of Dictator Yoweri Kaguta Museveni, and he said he won. And it was free and fair. Amidst all atrocities, to the extent that he had to steal a file of Justice Chisachi. We have record on him. We have record. That is it. So, Dolo, we don't need your apology. No, the apology is always has to be made willingly with a loving heart. Ng'owulira ddala ng'okiwulira. Naye tebakikukaka kubanga twakukuba tubyogeddeko ku social media n'obuuka nedda. Ate mu office tolina kubaamu kubanga naffe Abaganda twagala justice, tetulina bukakafu nti twotuyise bubi tubujjawa. Ojja tunyigira eyo balonde omulala yadde ekigavumenti kyabatemu ne twagala omulala. Awo twagala omulala. Naffe Abaganda twagala justice. Oyo twamulabya atinako empalana. Tetusuubirayo bwenkanya. Paka ng'avuddemu kale omulala atuyise bubi naye naye nga tetulina kyekwaso. Olunaku lumu nagamba omulamuzi guveemu n'agugaaniramu nga guveemu sibeera mu maaso go. N'awuzesa abalala n'abakaka ne state prosecutor gwe yali naye. State prosecutor bamuyitanga Nyanzi Gladys. Omulamuzi ne mugamba owaaye nze sibeera mu maaso go oli incompetent. Sijja kuwoza. I will not defend myself. Ne musavinga ne mugamba nze nasabye edda gwe sibubeera mu maaso siwa defense mu maaso go. Tozikiriza kwogera ku history. Eno ensonga mweva. Bulengezaako gyogera ngamba yogera ku kino kyokka. Ne mugamba mbeera ntya nga neeyogerako nga soogera ku jjajjange mwenva oba kitange. Njogere ku miziro yange soogera ku bajjajjange. Siba mu maaso go. Ngolowooza nsanga. Neŋŋaana n'akaka bannange aba. Nawo nzika ngukyusizza. Ne guddewo omulamuzi. Bamuyita atukunda. Bwe natuukayo nga nze nina okuwa defense. Ne mugamba nsaba budde kooti empa obudde. Njogere ku nsonga eno. Bangi bagikutte kutta abalamuzi nga bagenda bagidibaga. Era kyekyanzizisizza eri naganya okuwa defense. Yambuza ekibuzo kiki kyogenda okwogera ekyenjawulo ennyo ekyawukana ku bano b'ovunaanibwa nabo. Basatu bawadde obujulizi. Kwaliko ne defense w'ekyalo among stars. Ne mugamba buli nsonga bw'ebaawo buli omu agiraba bubwe n'okugyogerako buli omu asobola kugyogerako bubwe. Mpa obudde njogere ku nsonga eno nga bwe ngimanyi. Yangamba proceed.
nayingiza document evidence nga ziko document yes oli omulamuzi byali akubwa omusango nawunzika tuguwangudde naye nga judgment yona yetambulira ku bujulizi bwange bwe na submitting. Therefore Ugandan oyo dulu tetulina mubeerako bw'obeera mu maaso ga ddolo mugambe aguwulira omugambe nze waguwulidde naganye sawa dde towa bujulizi mu maaso ge bw'osanga abantu nga baddolo omugaso ogera ekintu kyonna njagala mulamuzi mulala wakiri ogenda ofiira awalala naye kyoba omulekedde ku bikodi baba bataasa nnyo bikodi lwaki owagiddwako fayiro nze byo tombuulira nkulemerako toyinza kumpozesa ku mpaka kati eyo guti kyogamba omuntu aba mukooti maaso talina kuwulira muntu yenna kwegamba guti nze nga ntandika okwoza mu maaso ga duti nze guti singa yanjako dde ensingo nze singa banzita dda naye bandinzitidde nabo bandi badde bategedde mu nsi yoliyo abazaalibwa. Ugandan, I want to thank you. So, I want to thank you. Naye aba Intelligence Council nga basobola okugenda n'eddolo nga tebasobola kuvaayo ku bintu ebirinnye, tebasobola kuvaayo ku bantu abatulugunyizibwa, tebasobola genda Kalamojja, tebasobola gendako Makomera, tebasobola genda ku Museveni mu reality. That is a bogus council, evil, wicked in Uganda, in the name of Intelligence Council. It is just as evil beyond their boss, Satan, and Museveni as well. Dictator Museveni. Kwagamba obangwa. Naye kubinyigiriza bannansi eyo yo tebasobola. Ono yabakuŋŋaanya bonna mu speed. Bonna mwegendeza abantu abo tujja kuboogerako whatever the case could be, because they deserve no respect at all. Tetujja bawa kitiibwa nga temusobola kuyimira ku nsonga z'abannansi nga mukolagana n'omutemu mutusuubire tubaagale. Mulimba kufa abamu abasentongo mulimba tujja kuboogerako paka ensi eyo either ffenna tugifiiramu nezikirira ffenna nga mwetuli oba nenunulwa nga ffenna mwetuli. Tujja kubyogera, tujja bikondeminga ebikolobero byammwe. Temusuubirayo nze wange temusuubirayo. Sina n'omugwe yadde naaka ku justice yadde naaka ale nemo okutya Museveni ate ntyemu sebo nze nti oli akomandinga ebyuma byonna ebitugumbula bannansi nemu okumutya ate ndandika okutyamu mukuba mweteekako agatiibwa eno bwe mudiringa n'omutemu mumuyita Katonda yamutowa tumusabire Katonda tugamba sabira abakulembeze mwaka fulumbe mukulembeze ekyatta bannansi mukulembeze ekyasaawola ensi ne yeewola ensi eri matiga yonna agirese matiga akigenda kufa kyonna kituleke mabanja kise emirembe ng'ena ogwaba kitaffe gwali mufu n'ogwabajjajjaffe abaamuleta gwali mufu ogwaba kitaffe gwali mufu ogwaffe mufu ogwabanaffe mufu n'abamu ku baana baffe bamu bazadde nagwo mufu. Ffe twogere birungi nga tulaba oyo kasasiro. Mukama nkwebaza ekiseera kino. Nsaba owo omukisa buli sekino byonna gy'ali. Obudde ntutte buwanvu. Kyekyokka kye nsobola okukola mu budde buno. Kubanga obudde bungi tubuwa ebintu bingi.
tuba mukulungutana n'ebintu ebyensi bingi ne waliwo ensonga enkulu sisobola kuba na ddembe nga Bakalumojja battibwa sisobola kuba na ddembe nga Kasese baagisalako yonna teri abo abakonjo bo babasiisa bali eyo babateeka mu kifiriigi Kasaba batemula Kabaka waabwe ne bamunyiga yenna ne bamwe ne Katikkiro bonna ne babakwatira e Buganda ne babasibira awo abo babateeka mu kifiriigi ne basirika Mukama si lwakubanga baagala naye abatiisa olw'ekikolobero kye babakolako ne bye bakyabakolako era gyebiri kuba ekyali era nayo gye bakwata laba teri kamera Mukama nga Kalamojja bweri sisobola kusirika ebyo byonna bigenda mu maaso sisobola kusirika ng'omuti gwa sabbuuni gugula mutwalo ng'ate omukozi atandikirwako poota kye tuyita kazo asasulwa nusu 7 kyokka ne waaba asasudde gumu kitundu oba mutwalo kitegeeza gwe omuti gwa sabbuuni gwakoleredde olunaku transport tatambudde talidde Mukama engato teggwerera oba silipa teggwerera esaati tekaddiwa eyo yensi mwe tuli sisobola kusirika nga eyo bigenda mu maaso ate sirisirika okutuusa nga tufunye obwenkanya obanga nfudde naye sigenda kusirika ate sijja kutya yadde olunaku n'olumu sirina mutemu gwe ŋŋenda kutya Mukama yadde olunaku n'olumu teri mutemu abeereyo yalowooze nti nja kumutya mu butemu bwe tebaayo omukozi w'ekikolobero akkiri alowooza nja kutya kubanga atemula alina emmundu sirina kubanga olunaku lwe wagera bwe ndiba ndi wakutemulwa nja kutemulwa bwe ndiba ndi wakuttibwa era nja kuttibwa kyokka ne baaba siyanzise era oyinza osalawo nonnona era ojja kunnona Mukama kasita olimanya nti ku nsi akaseera keeko kewangerera therefore I will not be intimidated in any way by a murderer, by these terrorists led by Swaijjini Yoweri Kaguta Museveni. I will never ever be intimidated. And this is also my appeal to all Ugandans. Don't be intimidated. Yes, they have killed and they're still killing, but don't be intimidated. Don't there be intimidated. Don't allow the spirit of fear to reign your life. Don't. Just be strong enough to fight the injustices. Therefore, my God, that's my appeal to Ugandans as well. They should be strong always to fight against this terror regime led by Swaijjini Dictator Yoweri Kaguta Museveni and his entire crew. Entire clique of foreigners and goons and murderers and killers, assassins. The likes of the Kandihos, the Kaihulas, the Kakulugus, the Muhangas, the Mwendas. Those murderers, they were Romushana. Those murderers. They put on civilian clothes, but they are wolves. Those so-called interreligious leaders, council, they are wolves. The so-called pastors, some, many, they are wolves. My God, help us from that regime, which has reached us to borrow, to request for a debt, to borrow money for burial arrangements of a person who has served Uganda for the last 20 years at least. This is when they can construct roads
in Omoro district. This is when they can see that electricity is a necessity to the people of Acholi. This is how, and when they can see that Moro people, they deserve good schools, they deserve good roads, having poisoned their son. This is when they can pretend that they love the people of Omoro. We condemn that terror regime. God help us to end this terror regime. This is fake and bogus regime. I believe that we are yet to end it. I thank you, God. We still have a question. Why did Swaijjini or Kaguta Museveni poison Olanya? Why did he poison Olanya? Much as he was amongst the terror regime, but why did he appoint him to be a speaker and then poison him? Why? Why is he trying to bribe everyone to silence? He has put military in Omoro, all over, in villages. It is like a war zone in Omoro to intimidate people, to silence people from asking a big question, a fundamental question. Why he poisoned Oranya? Why? My God, just help us to get away from this, to get rid of this terror regime. I thank you. I thank the people of Uganda, my fellow comrades in the struggle, our president. Thank you for the speech that you aired out. It was a very strong speech. You condemned the Tayewa who tortured the Umeme servant, the Umeme officer. He caned him and extra canes for himself as well on the land of our grands. And he was a grandchild of Buganda, the man he tortured on his own land of his ancestors. Tayewa tortured that man for nothing. But now he's a so-called right honorable deputy speaker of Uganda Parliament. What a wicked world, my God. How can we call such wicked man a right honorable? My God, Yoweri is in parliament. He massacred the people of Kasese. He's the honorable Yoweri representing the so-called UPDF in Uganda. How can we call Yoweri honorable? How can Yoweri represent Ugandans who are serving under UPDF? How? On record, who was ordered by his boss to massacre Ugandans in Kasese? My God, help us, deliver us, redeem us, rescue us from this terror regime led by Swaijjini dictator Yoweri Kaguta Museveni of Uganda, a foreigner from Butare, Rwanda. We had welcomed him, much as we knew that he was a foreigner, but we accommodated him. We educated him. We hospitalized him. We fed him. We catered for him. Today, he's murdering, massacring, killing, torturing, assassinating Ugandans, illegally arresting and detaining and imprisoning innocent Ugandans. My Father, King of Kings, I love you, but I pray that you help us to reach our destination in a new Uganda,
in a Uganda where justice will prevail, where equity will prevail, where equality will prevail, where fairness will prevail, where competent people will prevail, as well as honest, kind, and loving, caring Ugandans will prevail. That is the Uganda that we deserve. That is the Uganda for all of us. We condemn tribalism. We condemn atrocities and those who are committing atrocities on Ugandans. And we destroy them in the name of the Almighty God. Amen. Father, I pray for my brothers, Muslim brothers and sisters. This is the holy month of Ramadan. Bless them, give them courage to fast and achieve what they want to achieve in their lives. Just bless them. Give them courage. Many they have no food. They are fasting. They have reached even in this holy month, but they are poor because of the terror regime which has made them poor to live in a massive poverty. But help them, Lord, to indeed to strive to stand against the challenges that they are facing now. The challenge of hunger. They don't have food in their houses. Some of them, they are being chased away from houses due to rental fees. Their children are not schooling. Lord, help our brothers, the Muslim fraternity who are fasting, who have started fasting today. Help them, bless them. Lord, I pray that they achieve at the end of the day, they achieve. You change everything for them. I know there are people who are being killed. The Muslims have suffered in Uganda. Under Dictator Museveni, they have been killed in the name of being rebel. Just faking to solicit money from Western countries and to eliminate whoever suspected to be against his regime. They kill them in the name of ADF, in a fake ADF, in a fake and staged ADF. My Father, help the Muslim fraternity. Stand with them. Redeem them. Bless them. Bless their family, my God. Father, I thank you. Bless Ugandans. Bless our president. Protect our president. Protect all of us. Give us courage to stand on truth always and defend our rights. And always fight whenever we are. Fight injustices in Uganda. Lord, I thank you. I give the glory and the honor unto you. Thank you. God bless you all. I'm Senton Isaac, my grandparent of Buganda, a grandchild of Mugema from Chima clan. I Sawasajja awangale unajali. Inabagereka agerekero Buganda. Mukama wa Uganda omukisa n'abana Uganda bonna. Amina. Kama bankumire.